constituency where Ruto led for 15 years. His star started rising here when he was the member of Parliament. All right, Kipnosu, looks like the much activity around Sugoi is taking away your connection. We'll try to reconnect with you a little bit later. But also, you can also see live pictures on your screen. You will see them a little bit later about from Harambee House. What we're not sure is whether it is the Assumption of Office Committee or it is the Ministry of Interior. But there you go. Those are live pictures from Harambee House. The Assumption of Office Committee is led by Joseph Kinyua, the head of public service. It has representation from Foreign Affairs, represented by the PS Foreign Affairs, Interior, PS Karanja Kibicho, and other senior government officials, including the Attorney General of the Republic, Kihara Kariuki. We'll be heading there once the team is ready. What we don't know whether is this is the Assumption of Office Committee or the Interior Ministry probably commenting on the changes or the announcement made yesterday. Ben Troy? Indeed, and we are also waiting in earnest to hear from the top. That is the President of the Republic of Kenya. And away from that, as we have heard from the clarion call, KJJ has been Kenyans to maintain peace, and those who are dissatisfied should seek legal redress. Of course, being a court reporter, I can tell you for fact is that we are expecting quite a number of petitions. But away from that, it was a largely peaceful election, and we expect a peaceful transition. Happens. Georgia? Yeah, so it's something we'll be looking at to see how that goes, and in terms of what the Ministry of Interior will say, or the Assumption to Office Committee, because the last time they addressed us, which was Wednesday, if I'm not wrong, there was no president-elect, but now we have a president-elect declared by the IEBC, and a Gazette notice for that matter. That means that the Assumption of Office Committee obviously has to get down to work. But Victor, quite an interesting one, because you will see so far we have not had any communication from the President of the Republic, President Uhuru Kenyatta, either congratulating the President-elect or whether there is any form of conversation between them. But the truth of the matter is succession doesn't stop at that point, because there's a critical committee of the Assumption of Office taking charge of the issues of succession. Victor? Yeah, quite an interesting observation there, because we are receiving, messages from different jurisdictions, but not here at home. Actually expressing a lot of concern from even you. That is an observation that most of us perhaps did not make. Why that is happening, and probably because there is a certain procedure. But one would argue that the first person who ought to have congratulated President-elect, Deputy President William Ruto, ought to have been President Kenyatta, and that has not happened yet. We don't know why that has happened, just a speculation, an observation as well, but we expect more to come, waiting to even hear what Azimio la Umoja candidate, now that is ODM leader Raila Odinga, will say at 2 p.m., just a few minutes away, as well as that press conference at Harambee House. An interesting bits and heavy 2 press conferences that we are waiting in the afternoon that will form the basis of the discussion, probably today, tomorrow, and the days to come. That will be an interesting bit. So, as it is, it's just a wait and see. Actually, most Kenyans have been waiting to hear what the president will say. All right, Ben Troy. At this point, I think we expect too much, because I don't think the president will come out in public, to say this is what I want, and issues like that. But I can tell you probably at this point, the channels of communication at Ben Troy are open between both. That is President Uhuru Kenyatta and the President-elect. And perhaps to touch on what Vicky has talked about when it comes to for the 10 years that President Uhuru Kenyatta has been there,
I can say he has done a lot in terms of the foreign policy. You do remember in 2013, just before the campaigns, the international community were talking about choices have consequences. But looking at 2013 and where we are now, we can see that a lot has changed, and the international community was the first to congratulate us for that. And still on the assumption of office, Kenya is soon to witness yet another change of guard at the presidency following August 2022 general election. After serving for a maximum of 2 5-year terms at the helm of the country's leadership, it is time for outgoing President Uhuru Kenyatta to vacate State House and create room for his successor. This historic transition is spearheaded by the assumption of the Office of President Committee. So, exactly what does this transition entail? Well, Jackie Wambiru takes us down memory lane. Take a look. The transition of one presidential administration to the next is a process that commences way ahead of the general election. The incumbent government is expected to establish a committee at least 30 days before a general election, dubbed the Assumption of the Office of President Committee, to steer the process according to the Assumption of the Office of President Act. Upanga hiyo ishara ya kwamba amekuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. The provisions of the Act apply to the assumption of the office of President by a President-elect, and with necessary modification to the assumption of the office of President by the Deputy President or the Speaker of the National Assembly under Article 146, Section 2 of the Constitution. The committee is an ad hoc committee and consists of the Secretary to the Cabinet, who shall be the chairperson, in this case Head of Public Service Joseph Kenywa, who has been acting as the Secretary to the Cabinet since 2015. The Cabinet Secretary of the Ministry responsible for matters relating to the registration of persons and immigration, the Principal Secretary in the Ministry responsible for matters relating to internal security, the Principal Secretary in the Ministry responsible for matters relating to finance, the Principal Secretary in the Ministry responsible for matters relating to foreign affairs, the Principal Secretary in the Ministry responsible for matters relating to information and communication, the Principal Secretary in the Ministry for the time being responsible for matters relating to constitutional affairs, the Principal Secretary in the Ministry responsible for matters relating to Cabinet Office, the Principal Secretary in the Ministry responsible for matters relating to local government, the Principal Secretary in the Ministry responsible for matters relating to culture and social services, the Chief of Defence Forces, the Director General of the National Intelligence Service, the Inspector General of the National Police Service, the person in charge of the administration of the affairs of State House, the Clerk of the National Assembly, the Chief Registrar of the Judiciary, 3 persons nominated by the President-elect, the Clerk of the Senate, and the Secretary to the Intergovernmental Relations Secretariat appointed under the law relating to intergovernmental relations. The functions of the Assumption of the Office of the President Committee are to 1. Facilitate handing over the process of the outgoing President. The functions and powers of the committee include facilitating the handing over process by the outgoing president to the president-elect, organizing for the security of the president-elect, organizing for the necessary facilities and personnel for the president-elect, coordinating the briefings of the president-elect by relevant public officers, facilitating communication between the outgoing president and the president-elect, preparing the program and organizing for the swearing-in ceremony, and carrying out any other activity necessary for the performance of its functions under this Act, and perform any other function assigned to it under any other written law. The committee may from time to time establish subcommittees for the better carrying out of its functions under this Act. The 3 committee members nominated by the President-elect under Section 5, Subsection 2 of R may cause the chairperson to call for a meeting to consider important matters of an urgent nature regarding the assumption of office by the President-elect. Upon the declaration of the final results of a presidential election by the Commission under Article 138 of the Constitution and Section 39 of the Election Act No. 24 of 2011, the committee shall ensure that the President-elect and Deputy President-elect are accorded adequate security. The committee shall ensure that the President-elect under Section 9 receives security briefings from the respective national security organs. The swearing-in of the President-elect is conducted in a public ceremony held in the capital city in accordance with the Constitution.
and I will do justice to all in accordance with this Constitution. In accordance with this Constitution. As by law established. As by law established. The committee publishes by notice in the Gazette the date and place for the conduct of the swearing-in ceremony. The day on which the President-elect is sworn in shall be a public holiday. The Inspector General of the National Police Service is expected to ensure the provision of adequate security during the conduct of the swearing-in ceremony. During the swearing-in ceremony, a presidential motorcade is on standby at the residences of the president-elect and his deputy, who are heavily guarded by a contingent of General Service Unit officers who will guide them to the swearing-in ceremony. The presidential procession, with a similar number of vehicles as the outgoing president's normal fleet, then proceeds to the inauguration event. In the case of President Kenyatta, the venue was at the Kasarani Stadium. The president-elect is expected to be sworn in on the first Tuesday following the 14th day after the date of the declaration of the presidential election result. Only if no petition has been filed, the president-elect is then afforded all the presidential rights his predecessor enjoyed even before taking the oath of office. The motorcade of the president-elect and his deputy make their way into the grounds, flanked by a military parade, which is ready for their arrival. The president-elect takes and subscribes the oath or affirmation of allegiance and the oath or affirmation for the execution of the functions of office in accordance with the Constitution. The oath or affirmation shall be administered to the president-elect by the Chief Registrar of the Judiciary before the Chief Justice, or in the absence of the Chief Justice, the Deputy Chief Justice, not earlier than 10 a.m. and not later than 2 p.m. The event's grounds are opened to the public as early as 6 a.m. The Deputy Chief Justice undertakes the task only in circumstances where the Chief Justice is incapacitated. Upon taking or subscribing to the oath or affirmation, the President signs a certificate of inauguration in the presence of the Chief Justice, or in the absence of the Chief Justice, the Deputy Chief Justice. Upon signing the certificate of inauguration, the outgoing President hands over to the President the following instruments of power: a sword and the Constitution. The provisions of this section do not apply where the incumbent is re-elected into office. The Deputy President-elect takes and subscribes to the oath or affirmation of allegiance and oath or affirmation for the execution of the functions of office in accordance with the Constitution. I will protect and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of Kenya. So help me. Upon the swearing-in of the Deputy President-elect, the President gives an inauguration speech to the nation. Into multi-party politics only 20 years ago, further strengthening and entrenching our democracy. When the records remind us of Later on, the newly sworn-in president is driven around the stadium in an open Land Rover to greet Kenyans in attendance, after which he is driven to his new abode, State House. Upon meeting with his predecessor, the outgoing president vacates the premises, signifying that a new administration has officially ascended to power. The day-to-day functioning of the government before and during the assumption of office by the president-elect are subject to the constitutional provisions regarding transition and succession of institutions, offices, assets and liabilities. Reporting for Kenya Decides, I'm Jackie Wambiru. That's just a step-by-step account of the process of assumption of office, which we expect President-elect William Ruto to follow before ascending to power. That is, if at all no petition is filed. Ladies and gentlemen, we've seen the whole process. That is, if at all, we will not be having a petition at the apex court, that is the Supreme Court. And looking at 2017, looking at 2013, looking at 2007, 2002 is the only election where we did not go to court or did not dispute. Well, looking at the apex court, already there have been a petition filed to stop the swearing in of president-elect, of which we expect the apex court to do is to have its determination in the shortest time possible. Vicky. From the story by Jackie Wambiru, it's quite a detailed event. I can put it this way. That is the time that reality dawns on you. That, hey,
I'm the president. You know, you have the sword, given the change of aides, the military is there. You remember, there was some fun that now President-elect Deputy President said one day when they had National Prayer Day at Safari Park, where he was trying to make a joke during their swearing in. And then, you know, it's a bit, he said, you know, tumeka hapo, tumeangalia, tumeambia, sasa inafana tukupige magoti tuombewe. It was a joke. That is the reality. Yeah, like it's happening. That no, we cannot kneel down. The military is there. How do you kneel now before the military to get prayers? It's an interesting moment even for Kenyans to see how such kind of events unfold from one to another, the military march, the expression and the display of the colors, the choppers. It's an entertainment. But to that person who takes the reign of power, it signals a new dawn to uphold the Constitution, realizing that the lives of over 50 million Kenyans is on your shoulder, quite literally. Any small decision you make affect Kenyans in one way or another. Hapo ndo nasikia maombi inafanyanga like a conveyor belt. I like the way you put it, Vicky. It's the signal that this is it. The swearing in will be, this is it. More or less like marriage, where you realize that the lady is gone, the gentleman is gone. No, with marriage it's a bit different. You feel the honeymoon period is there. You can call somebody sweetie, darling. You know all my things. But this one, H-E. Yes, you just realize everything now is gone. But the interesting part is the two things that he will live with there are just two: the sword and the Constitution. Just to underscore, the sword, perhaps because you will be now the Commander-in-Chief of the Defense Forces, and the Constitution because all laws, according to Article 1, the sovereign power belongs to the people. And, you know, that's the direction we all want to go, you know, from that particular package there. You can see the step-by-step process of the entire swearing-in process to assuming or stepping in that capacity as president, because looking at the alternative is not something I believe we as a nation want to go towards in the event that, you know, this particular results of this election are deemed or nullified for that matter. So we do hope this is the direction that the country will take, but of course, subject to the decisions that will be made within these next 7 days. And of course, we continue to await the presser by the Azimio La Umoja party leader, that is Raila Odinga, of course, in reaction to the results announced yesterday. But of course, as you talk about transition, the most interesting part of that bit after swearing in is a switch by the aide-de-camp. I think we have the committee on assumption of office of president, and that is Joseph Kinyua, the head of public service and the chairperson of our committee. We listen in maybe? Yes. Okay, gentlemen and ladies, if I can see any lady, yeah, there is. Fellow Kenyans, the National Security Advisory Committee held a meeting this morning to assess and consider the security situation in the country. On behalf of the National Security Advisory Committee, I'm pleased to confirm that our nation remains peaceful and secure. We laud all Kenyans for a high sense of civic duty and for demonstrating tremendous patience as we waited for the declaration of the presidential election results. We also appreciate the National Police Service and all other security agencies for the tremendous work they did in maintaining law and order during the election period. The declaration of the presidential election results sets in motion other constitutional processes for the transition going forward. Finally, the National Security Advisory Committee wishes to assure all Kenyans and all other persons resident in our nation that the government has and continues to take all necessary measures to ensure
that the entirety of the country is safe and secure. I therefore call on all Kenyans and the business community to resume their normal daily activities and get back to the business of building our great nation. I thank you all. God bless you, and God bless our beautiful country, Kenya. Thank you. Okay. Short and precise statement from the head of public service. Now speaking in the role of National Security Advisory Committee. How these things will actually confuse you. Because he's also the chair of the Assumption of Office of a President Chairperson Committee, or the committee chairperson, and now National Security Advisory Committee. That's the hat he was wearing at this point, talking about the security of a country is stable. Of course, congratulating the National Police Service for a job well done in the maintenance of peace. And of course, he says the declaration of the president-elect obviously will give way to other constitutional processes, and that's a confirmation, of course, that there is contact between government and the president-elect, obviously also who is also in government, and of course assuring local investors, international investors, that Kenya is safe. That's Head of Public Service Joseph Kinyua. But of course, before we went to Harambee House, I was talking about the beauty of the aide-de-camp moving straight from the retiring president to stand behind the new president. That for me is, the highlights of the swearing in. And it's always so swift that if you blink, you will not notice it. You will not notice that. It's so quick. Actually, it takes seconds, because any delay would mean that you have got two presidents at the same time. But Which the will good be thing, the case. Victor, no one has to miss, because the day of swearing in will be declared a public holiday. Yes. So we can all watch. KBC, of course, Kenya is watching. We will be there to ensure that you get every bit of it all as it unfolds. Now, what I'm trying to say is that, of course, the aide, President Kenyatta's aide, will still with him until that moment he'll be sworn in, and the next president will be sworn in, deputy president will be sworn in. But then now, that transition, we all saw what happened with President Kibaki to President Uhuru Kenyatta. The distance, the speed at which the aide moved was seconds. And I'm so sure anybody who would have stood on his way, I'm so sure would have been knocked so badly. Because the aide-de-camp then now is the Kenya Army Commander. Exactly. The person who, that aide-de-camp then, the person who, exactly, immediately the sword was transferred, moved straight. Of course, served as the aide-de-camp to President Uhuru Kenyatta for some time. I think went for studies and training. Right now, he's in charge of Kenya Army as the Army Commander. I think the changeover happened last week. Yeah, yes. Last week. And I'm still stuck at Harambee House. Yeah. You said the interview was very short. I can tell you for free, it was quite short, very brief, no questions, and we didn't hear even any congratulatory messages. But hey, that's just my observation. But they've said that the transition is on course, despite the fact that the presser was less than 5 minutes long. Yeah. Congratulations on not the work of the National Advisory Committee. National Security Advisory Committee is to plan, obviously, to think about the security of the country. But most importantly, now that Kinyua wears those two hats, his job also includes planning for transition. And that needs to happen. But you rightly pointed out, you would expect a line of congratulations. Looks like it didn't happen. It's not part of the order of business. Absolutely. All right. And, listening to the promise you're giving about the coverage of the transition, looks like you're looking forward. Of course, progress is what everyone is aiming for, because we know if the courts do decide that deputy president's win is null and void, what does that mean? Regressing back to the polls. And what does that mean? More time before we get to this point where we have the swearing in process. But
Should it just go on and on and on? It will be a day that I'm sure many Kenyans will be happy to witness again. All right, let's talk about Azimio. Their press briefing is in about 16 minutes. And Beatrice Gatoni joins us live from the KICC. Beatrice, is there any arrival probably of Azimio leaders other than Raila Odinga who have made their entrance to KICC? Asante sana mwenzangu JJ Kuria pamoja na wenzetu walio studioni. Niko hapa katika KICC ambapo majengo ya KICC ambapo kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga anatarajiwa kuwasili hapa mwendo wa saa 8 ili kuweza kulihutubia taifa. Na kile ambacho JJ unauliza ni kwamba iwapo kuna viongozi ambao wanaunganishwa na mrengo huu ambao wamewasili hapa. Ndio, kuna viongozi mbalimbali ambao wamechaguliwa na mrengo huo wa Azimio la Umoja One Kenya. Babu Wino ameweza kufika hapa, huyu ni wa Embakasi East. Nimeweza kumuona Beatrice Elachi wa Dagoretti North pia ameweza kufika hapa. Pia nimeweza kumuona Mwangi wa Iria ambaye ni gavana wa Murang'a ambaye anaondoka, pamoja na viongozi wengine wameweza kufika hapa, na ninaona kwa sasa kile ambacho kinaendelea, viongozi hawa wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya wanamiminika katika ukumbi huu ambapo kiongozi wao anatarajiwa kuwa akilihutubia taifa. Hii ni baada ya IEBC hiyo jana kumtangaza William Ruto kama rais mteule. Hivyo basi tunatarajia kusikia ni yapi ama ni hatua zipi ambazo mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya zitakuwa zikichukua baada ya matangazo hayo hapo jana. Kumbuka tangu kutangazwa kwa rais mteule William Ruto, hata kwenye mitandao ya kijamii ama pale popote hatujaweza kumsikia kiongozi huyu akisema lolote kuhusiana na uchaguzi huu na matokeo ya uchaguzi huu. Lakini viongozi ambao wanawianishwa na mrengo huu wa Azimio la One Kenya wengi wameelekea kwenye mitandao ya kijamii wakisema kwamba hawajaridhishwa na matokeo hayo, ikizingatiwa kwamba jana makamishna 4 wa IEBC waliweza kujitenga na matokeo ya uchaguzi huu. Hivyo basi tumeona viongozi hawa wakielekea kwenye mitandao ya kijamii wakisema kwamba uchaguzi huu haukuwa na uwazi kama jinsi ambavyo ilitarajiwa. Ni kipi ambacho Raila Odinga, kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, atakuwa kizungumzia mchana wa leo? Kwa sasa siwezi nikasema ni lipi, lakini tunasubiri kuona jinsi ambavyo atakavyokuwa akisema ama hatua ambazo atakazokuwa akichukua. Je, atakubali matokeo ya uchaguzi huu? Na iwapo hapana, ni hatua zipi ambazo atazichukua? Na ujumbe wake kwa taifa utakuwa ni upi? Kama tujuavyo, viongozi mbalimbali, viongozi wa kidini tumewaona hivi leo wakijitokeza kwenye televisheni mbalimbali wakisema kwamba wanauliza Wakenya kutulia, wanauliza Wakenya kudumisha amani hata hadi pale ambapo kiongozi wa taifa atakuwa kiapishwa na serikali mpya kuweza kuingia mamlakani. Lakini kutoka hapa katika ukumbi wa KICC, mtazamaji, kile ambacho ninaweza kusema ni kwamba viongozi mbalimbali wa mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya wanamiminika hapa mmoja baada ya mwingine. Kama jinsi ambavyo nimesema, nimeweza kuwaona viongozi mbalimbali ambao wameweza kufika hapa na wengi wanazidi kuwasili hapa. Hivyo basi itakuwa ni kusubiri kuona jinsi ambavyo shughuli hii hapa itakuwa ikiendelea, na ujumbe ni upi ambao kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga, ambaye alikuwa anawania kiti cha urais na kushindwa na mpinzani wake wa Kenya Kwanza ambaye sasa ndiye rais mteule Dr. William Ruto, ujumbe wake utakuwa upi kwa nchi? Itakuwa tu ni jambo la kusubiri hapa Kuria, lakini kunakwambia kwamba hapa mambo yako shwari, kila kitu kiko ready kabisa kumsubiri kiongozi huyu kuweza kulihutubia taifa. Vyombo vya habari wamefika hapa, viongozi wanazidi kumiminika hapa, na tutakuwa tukiangazia tu na kusubiri kuona ni yapi ambayo yatakuwa yakiendelea. Hayo ndio ninaweza kusema kwa sasa. Labda hapo baadaye, baada ya kiongozi huyu kuzungumza, nitakuwa nikirejea kwako ili tuweze kuangazia baadhi ya masuala ambayo yataweza kuibuka hapa. Lakini JJ, hayo ndio ninaweza kukueleza kwa sasa, mtazamaji, na kurejesha studioni JJ Kuria, Beatrice Getonya hapa kutoka katika ukumbi wa KICC ambapo kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga anatarajiwa kulihutubia taifa mwendo wa saa 8 kamili. JJ. Asante mwenzangu Beatrice Gatonye kutoka katika jumba la KICC ambako kiongozi wa Azimio Raila Odinga anatarajiwa akihutubia taifa. Hayo tutaweza kuwa tukiasikiza
We are back in studio, and of course about 11 minutes to 2 p.m., that very time that the Azimio leader is scheduled to speak to the nation in reaction to the announcement made yesterday by Wafula Chebukati that announced Deputy President William Ruto as the next president and president-elect. There will be quite some varied reactions, but of course we await to see his direction to supporters. Is it moving to the Supreme Court or is it a concession? That much we are waiting to hear from Raila Odinga. But of course, at some point, Ben Troy, you were talking about President Uhuru Kenyatta's legacy in terms of foreign policy. Yes, and looking at what we've been able to achieve in the 10 years, despite what the international community had talked about just before they picked up the reins of power. But that has changed. Looking at the non-permanent security seat at the United Nations, that is quite a big thing. Even developed countries, some wish they could have that chance. Also looking at IGAD, the Intergovernmental Authority on Development, we have the AU as well. And you know, his government birthed and actually added to the East Africa community. Now we have the Democratic Republic of Congo as one of the countries in the region. And also looking at how we've been able to conduct ourselves, looking at how many trips the president has gone to various countries, and looking at how these countries now are talking about, you do remember just before the announcement of the president-elect, even international community and observers were talking about Kenya has exercised its democratic right in a way that a lot of countries would only envy. And away from that is that Kenya has been assisting so many countries in the last 10 years. So what we expect is better and far much engagement when it comes to the foreign policy in the country. Yeah. Quite an interesting one. In terms of foreign policy, by the way, you would say President Uhuru Kenyatta assumed that role of being diplomat number one in terms of selling Kenya's image to the outside world. You will remember under his tenure, we have had the visit of Barack Obama, the former president of the United States of America, Pope Francis. You will even remember the Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, and many others, including the Indian Prime Minister, Narendra Modi. And we have had quite a flow of big names coming to Kenya, as well as investors coming to Kenya. So you would say President Uhuru Kenyatta has put Kenya in the world map. And in terms of his engagement in the outside, or rather his engagement with other presidents, even when they're having meetings in international conventions, you realize his peers also hold him in high regard, and because he's a solid negotiator. And that is one thing people don't know about him, that in the whole sense of the politics we do around here, outside this country, President Uhuru Kenyatta is a solid negotiator. And you remember he has been able to broker some peace as IGAD rapporteur in South Sudan. And even the crisis in Ethiopia, he has been at the top of it, trying to see an end to the conflict in Ethiopia that has lasted now for about 2 years. And even looking at the congratulatory messages, from what, following the official Twitter handle of Yoweri Museveni, he did point out the importance of Kenya and the relationship that Kenya has had, of course, under the leadership of President Uhuru Kenyatta. And just to take you through that tweet again, it reads, quote, "On behalf of all Ugandans, I congratulate Your Excellency at William Ruto upon your election as the 5th President of the Republic of Kenya. Further to my telephone phone call last night upon your victory, I wish to reassure you of Uganda's commitment to continue partnering with Kenya in advancing regional and continental agenda through the East African Community, African Union, and other multilateral platforms. Our bilateral cooperation will score tremendous achievement, and I look forward to working more closely with you." This is a tweet by Yoweri Museveni, of course, courtesy of the team as a whole, but through the official Twitter handle. And as you can see, it's evident that that relationship that President Uhuru Kenyatta had established with not just the East African countries, but
the general international space is evident to even some of these leaders that are sending their messages of congratulations. And throughout the elections, Victor has been very interested in the image of the Republic of Kenya out there. Victor, I don't know whether through your assessment we still retain the same after yesterday, but it has been one of your pet subjects throughout the time. Talk of the image of the country. Did you know that Lewis Hamilton has been in the country for his holiday as we were campaigning and voting? Yeah, oh, yeah? Formula One champion. Yes. Do you know that he's been in the country, somewhere in Samburu? Ah. Just enjoying the peace. Imagine touring the wild and talking with the wild animals. That tells you that Kenya is strategically placed. We have got some golden opportunities that we have. Talk of the Big Five. Talk of our Masai Mara. That up to this particular point, I'm so sure a majority of Kenyans have not visited, either because of the rates, the distance, or an opportunity, or priorities in life. But to the foreigners out there, Kenya is beautiful. I think it's because of who we are, what we present, and the kind of ideologies we give out there or portray. But have you ever asked yourself that anytime a Kenyan lands in a foreign land, anaulizwa anaenda na Masai leso? In Masai regalia, why so? And Vicky, actually, Lewis Hamilton commended something that we are doing as a country, the conservation efforts. Because at the end of the day, there is a climate change and the conservation efforts. Kenya has been lauded because of its conservation efforts, and he did the same yesterday. And away from that, even the election observers, they gave us a thumbs up since Wednesday. Perhaps we can have a look at what they had to say. But before that, why do you think Kenyans, we identified by the Maasai culture? Just it's something that stands out because at the end of the day, it's one of the communities that have not been eroded by the modernities of the world that are currently on. Okay. In any case, if you're traveling outside and you need something warm to cover you, the Maasai Shuka is readily available. I'm not sure whether you can go buy a lesser somewhere in Isli. It serves the purpose of keeping you warm. It's long enough, it's thick enough, just the right size, can be compacted. Get two of them. Could be our identity. Pelekea fundi to bind. Hey, you have a complete Victor, are you speaking from experience? Let's go to Ilog. Let's hear what Ask me. Okay. Elections Observer Group ELOG has maintained that President-elect William Ruto emerged victorious according to their August 9th election results tabulation. According to ELOG, UDA presidential candidate William Ruto had 50.7%, Azimio Raila Odinga had 48.7%, while George Wajakoya and Waihiga Maure had 0.2 and 0.5 respectively. Speaking while releasing the parallel vote tabulations of the just concluded presidential elections, the Elections Observer Group Chair Anne Ureri stated that they conducted the pre-elections, elections and post-elections research, having sent observers to 99.7% of the polling stations across the country. ELOG received, verified and analyzed observation reports from 99% of its PVT observers from 990 polling stations. These observers arrived at their assigned polling stations at 5:30 a.m. and remained there throughout the voting and counting until the results for the presidential election for the polling station were announced and posted. Tabulations from ELOG indicated that William Ruto had 50.7, Raila Odinga 48.7, George Wajakoya had 0.5%, while Waihiga Mahure garnered 0.2%. Odinga, Raila, Amolo. Official IBC result, 48.85%. PVT projection, 48.7%. Margin of error plus or minus 2.1%. Candidate number 2, Ruto William Samoei. Official IBC results, 50.49%.
PVT projection, 50.7%. Margin of error, plus or minus 2.1%. Candidate number 3, Waihiga David Mwaure. Official IBC result, 0.23%. PVT projection, 0.2%. Margin of error, plus or minus 0.1%. Fourth candidate, Wajakoya George Luchiri. Official IBC result, 0.44%. PVT projection, 0.5%. Margin of error, plus or minus 0.1%. The organization also took the time to call for peace, regardless of the side one was supporting, and condemn leaders who are out to incite Kenyans. For Lunchtime News, I'm Daniel Mwendwa. All right, the numbers from ILOG there, corresponding with what the IBC announced in terms of results. At this point, from 6 a.m., we've been here, except Ben Troy, who just joined us about 30 minutes ago. But it's time to call it a wrap. Jane, do you want to start? Sure. Kenya Decides has been a beautiful time, but of course, coverage does continue. We want to hand over to the afternoon team to keep you going, to make sure that you get the latest in all that is still happening, considering we are still in this electioneering period until we get to that time where the president has been sworn in and has stepped in officially in a presidential capacity. But for now, we say goodbye. My name is Jane Wamboi Kibera. Thank you for your valued time. Victor Olo. All right. It's been real. I had my coffee here. Instead of the thermos being hot, it's become cold. All in days work. Thank you so much for joining us. My name is Victor Lo. Kina Benjoy wako hapa wamejaja. Kina Kamche. Enjoy the rest of your viewing. Good afternoon. Thank you so much for watching. And as they have all talked about, let's just maintain peace and the transition, a smooth transition. Kenyans are tired. They just want to go back to their normal lives and the business of nation building. My name is Ben Troy. Enjoy. Of course, it's 2 p.m. Anytime from now, we expect an address from Azimio leader Raila Odinga in reaction to the results. But my name is John Jacob Curie. Good afternoon. Life cannot always be too serious. Yeah, man, what's up here? Hello? We've got to take some time off and laugh, and laugh. And we tickle you down with lots of laughter. That's why I'm saying I'm who is who. Huh? With satire like no other. Tell him to bring it on. Dakachapa. Basi na waomba wa Kenya, ni wakati wa kuwa na ujasiri wa kutetea hiki kipaji. Wewe mwenzangu, hasa nyinyi wanarika, msiitikie kutumika kwa kupewa pesa ili mlete vurugu ama kuchochea. Msiitikie kutekwa nyara, kwani sio kwenye tu kipaji, ni kwa watoto na watoto wajukuu wenyu ambao tunawalindia hii nchi yetu ili iwe nchi iliyo na manufaa na amani. Hey,
What's up, people? My name is DJ Tabs, the head girl, your #1 female gospel DJ. You can catch me every Saturday from 11:30 a.m. to 1 p.m. as I bring you the best of the best in gospel music. The show is The Backyard Live. Unapenda local, nitakuchezea. Unapenda African, nitakuchezea. Unapenda reggae, buo, mimi ndio plug wako. Catch me, remember, with Jay Fontana every Saturday at 11:30 a.m. to 1 p.m. Tutakuwa na even your favorite gospel artist. Kumbuka kuokoka, sio kuboeka. #The Backyard Live. Hamna amani tena, kwani kwa Laba na Hana kuna panda shuka si haba. Mtoto wangu hataona psychiatrist yoyote. Shut up! Kelsey naye ni pilipili kali wa pili. Sitaki kumwona Casey nyumbani kwangu. Period. Jackie huyo anajaribu vyake kwa kati. Nilikwambia nitakuharibu uso wako. Ndio unajua kwamba uhalifu ukufai. Safari na Kahindi wanazo ngoma si haba. Nyinyi kuna nini? Huyu Kahindi alisema tatila somo kwenye chakula. Yote hayani katika tamthilia ya Maza. Fululiza Jumanne hadi Alhamisi saa 1:30. This is the way we're going to invade your sitting rooms once every week. Allah. And this is what we mean. The originals. Lipua, Veve Productions, Orchestra Kiam, and so much more. Merindimo ya ngoma za rumba kutoka pembe zote za Afrika. Zilizopepea, zinazopepea kwa kiasi ambacho hutang'atuka ng'o from your sitting room. Wow, Buzi Buziana, Scholar Miel, Betty Beast, Fifi Mofude, among others. Bridge over Congo with Simeon Mfumu Kimbangu. And Winnie Marie-Jose on KBC Channel 1. Zambia Sambela Kate, Ako Sambela Nani. God does not worship. To whom will he worship? We are here to destroy. The mighty will fall. Driver, the members of Contra Unit. How have these guys not even been suspended after what they did? Oh my God! Oh my God! Get some help out here! There's global gamers involved. Another victim. This time the world champion. Where and how will this be stopped? Your world is gonna crumble when you reach the top of the mountain. Born William Kipchirchir Samoei Arap Ruto on the 21st of December 1966 in Kamagutwas in Kishu County, Ruto first got onto the political scene when he joined the Cyrus Jirongo-led Youth for KANU in 1992, popularly known as YK92. YK92 was a group of young people formed to drum up support for the then President Daniel Arap Moi after the reintroduction of multi-partyism in Kenya. Ruto served as the organizing secretary for the controversial group. In 1997, Ruto vied for the Eldoret North parliamentary seat and won against Ruben Chesire, a seasoned politician. After KANU won the elections, President Moi appointed Ruto assistant minister in the office of the president in 1998. He made history as the only ever assistant minister to ever attend cabinet meetings.
Ahead of the 2002 general election, Ruto briefly served as Minister for Home Affairs. President Moi's decision to endorse Uhuru Kenyatta as his successor triggered serious fallout in KANU that saw long-term party leaders and cabinet ministers George Saitoti and Kalonzo Musyoka champion the decamping from the party. Raila Odinga, whose National Democratic Party had merged with KANU in 2001, also left. They formed the Liberal Democratic Party, which joined forces with the National Alliance Party of Kenya to form the National Rainbow Coalition NARC, and picked Mwai Kibaki as the presidential candidate, winning the 2002 elections. Ruto recaptured the Eldoret North parliamentary seat and remained loyal to KANU despite the party losing the presidential election, becoming the party secretary general in 2005. During the 2005 constitutional referendum, Ruto spearheaded the anti-change team with orange as the symbol, alongside Raila Odinga, who had fallen out with President Mwai Kibaki over failure to honor a pre-election memorandum of understanding where Raila Odinga would have become Prime Minister of Kenya. The orange team won against Kibaki's banana side. The win gave birth to the Raila Odinga-led Orange Democratic Movement. In 2006, Ruto announced his ambition to vie for the presidency in the elections that were scheduled for the following year, but KANU quickly dismissed his plans. He decamped to ODM and participated in the party's presidential nominations, coming in third after Musalia Mudavadi and the eventual winner Raila Odinga. He campaigned for Raila Odinga in the 2007 polls. Ruto was re-elected for the third time to represent Eldoret North constituency. In the Grand Coalition government that followed the disputed 2007 presidential election, Ruto was appointed to head the Agriculture Ministry in 2008, where he served until 2010, when he was fired over a maize scandal. A failed no-confidence motion against Ruto would see him back in the government, this time as the Minister for Higher Education. This also did not last, following his suspension from the cabinet after the High Court ruled that he had a case to answer in connection with the alleged payment of millions of shillings arising from deals involving the Kenya Pipeline Company. Despite Ruto and Uhuru Kenyatta being cited by the International Criminal Court ICC for crimes against humanity in the chaos emanating from the 2007 general election, the duo would merge their parties, Ruto's United Republican Party URP and Uhuru's the National Alliance Party, to form the Jubilee Coalition. Under the coalition, they would successfully vie for the presidency in the 2013 general election, with Uhuru Kenyatta becoming the president while Ruto became the country's deputy president. Ruto, alongside Uhuru, would retain the presidency in August 2017, this time under a unified Jubilee Party. Despite the Supreme Court nullifying the results, they emerged victorious in the repeat election months later. Ruto would then fall out with his boss, President Kenyatta, and Jubilee Party declaring to vie for the presidency in August 2022 on the United Democratic Alliance under the Kenya Kwanza Alliance. On 15th May 2022, Ruto named Madeira Member of Parliament Rigathi Gachagua as his running mate. Nikisema UDA mnasema Kenya Kwanza. UDA. 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 Nikisema Kenya Kwanza mnasema kazi ni kazi. Kenya Kwanza. Kenya Kwanza. Kenya Kwanza. From a chicken hawker to becoming Kenya's deputy president and presidential hopeful in the 2022 elections, William Samoei Arap Ruto's political career is one that has been on an upward trajectory. In fact, during President Daniel Moi's rule, Ruto made history as the only ever assistant minister to attend cabinet meetings. Vijana muko. Vijana muko. Nataka vijana mnisikize kwa makini. WSR, aka Uncle Doyen. We understand his battles. He has been calling himself with a slogan of a hustler nation. William, you're the hustler number one. But a big hustler. Ninaposikia jina William Ruto,
na huwa naona ako na maoni mazuri sana haswa kwa watu wa chini. The personal attributes of the Deputy President William Ruto is actually, I would describe that as a very measured folk, one that doesn't jump into euphoria. He's very composed. His humility is noticeable. Kenya kwanza. Nikisema kazi ni kazi, tunasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Born William Kipchirchir Samoei Arap Ruto on the 21st December 1966 in Kamagut, Uasin Gishu County, Ruto first got into the political scene when he joined the Cyrus Jirongo-led Youth for KANU in 1992, popularly known as YK92. The young man was then pursuing a bachelor's degree in zoology and botany at the university, where he was also a staunch member of the Christian Union. Drawing back from where he started in the university, he was a student leader, he served in the debating club. So the YK92 offered him a political footing to prove himself and to start on the political leadership of this country. It catapulted him to where he is right now, and that is actually an inspiration to the many young people in this country. In 1997, Ruto vied for the Eldoret North parliamentary seat and won. After KANU won the election, President Moi appointed Ruto Assistant Minister in the Office of the President in 1998. Ahead of the 2002 general election, Ruto briefly served as a Minister for Home Affairs. He made history as the only ever Assistant Minister to ever attend cabinet meetings. President Moi's decision to endorse Uhuru Kenyatta as his successor, however, triggered a serious fallout in KANU that saw long-term party leaders and cabinet ministers, including the late George Saitoti and Kalonzo Musyoka, champion decamping from the party. Raila Odinga, whose National Democratic Party had merged with KANU in 2001, also left. Ruto recaptured the Eldoret North parliamentary seat and remained loyal to KANU, despite the party losing the presidential election. He then became the party's Secretary General in 2005. As a leader, his stages of growth has been able to teach many Kenyans who are looking up to become leaders, especially the young people. They have been able to borrow a leaf from that. And you can be able to say, this is a leader I really want to become. It takes ambition and hard work to reach where you are. And William has consistently proved that a human being can develop if you put your effort, your energy, and your dreams combined. You'll get where you want to be. During the 2005 constitutional referendum, Ruto spearheaded the anti-change team with orange as a symbol, alongside Raila Odinga, who had fallen out with President Kibaki over failure to honor a pre-election memorandum of understanding where Raila Odinga would have become prime minister. Hawa ni wa Kenya. Kila mmoja wao aruhusiwe aende afanye kampeni mahali anapotaka. Wale wa no wafanye kampeni ya no, wale wa yes wafanye kampeni ya yes. Ama sivyo wakae kando, sisi tumeendana na hiki. The orange team won against Kibaki's banana side. The win gave birth to the Raila Odinga-led Orange Democratic Movement. In 2006, Ruto announced his ambition to vie for the presidency in the elections scheduled for the following year, but KANU quickly dismissed his plans. He decamped to ODM and participated in the party's presidential nominations, becoming third after Musalia Mudavadi and the eventual winner, Raila Odinga. He campaigned for Raila Odinga in the 2007 polls. Ruto was re-elected for the third time to represent Eldoret North constituency. The political actions in 2007, 2008 actually proved who Mr. Ruto is. I would describe him as a political kingmaker. He stood with the then Prime Minister, Raila Odinga, in the highly contested 2007 general elections.
of which he was there to push. He was the faction that really pushed Mr. Odinga. In the Grand Coalition government that followed the disputed 2007 presidential election, Ruto was appointed to head the Agriculture Ministry in 2008, where he served until 2010 when he was fired over a maize scandal. I am hereby suspending with immediate effect the following ministers for a period of 3 months. 1. Honorable William Ruto, Minister for Agriculture. The positions that we occupied after the last general elections were not given to us by anybody. They were not rewards. These are positions we earned out of our contribution to the Orange Democratic Movement. We have absolutely no apologies to make for the positions we took, and for whatever the consequences that have come, we will take these consequences in its stride with our heads high up, knowing very well that we lived by the principles that we believed in. And we are telling the remnants in ODM, see you at the general elections. A failed non-confidence motion against Ruto would see him back in the government, this time as the Minister for Higher Education. Despite Ruto and Uhuru Kenyatta being cited by the International Criminal Court (ICC) for crimes against humanity in the chaos that emanated from the 2007 general election, the duo would merge their parties, Ruto's United Republican Party and Uhuru's the National Alliance Party, to form the Jubilee Coalition. Under the coalition, they would successfully vie for the presidency in the 2013 general election, with Uhuru Kenyatta becoming the president, while William Ruto became the country's deputy president. This party welcomes every Kenyan, whatever part of the republic they call home. And yes, our accord as a party will grow to embrace the whole country, and standing as one, we shall build our nation. And with you, we are sure that Kenya is in good, safe hands. Ruto, alongside Uhuru, would retain the presidency in August 2017, this time under a unified Jubilee Party. Despite the Supreme Court nullifying the results, they emerged victorious in the repeat elections months later. I, William Samoei Ruto, do swear that I will always, truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya. The political marriage between them was so strong that they would on many occasions address public functions dressed in matching suits, shirts and ties. However, their bromance would soon end after the 2017 general election. Our leader here continued to stand strong. He continued to portray the humility to the president. And he was even able during the prayer breakfast to be able to say, I am sorry. In any case, I did not do 1, 2, 3 that you expected, or in any case that I acted irresponsibly. I am sorry for this one. And that is the leader we really want. Even on behalf of all our teams and following in the footsteps of these great leaders, I want to say for all the things that I did say or do on behalf of all our teams, I want to ask for your forgiveness and
On my behalf and all those behind us, I tender my apology. This is a very humble leader because all the challenges that he has been facing since he was elected to the presidency up to now, this leader has portrayed a lot of humility in the way he handles things. Beyond our political divide, beyond the races and communities we come from, it is our desire that God puts us together, welds us together, brings us together, so that we can work together for the glory of God and for the success of our country, so that we can have one united, prosperous nation. On 9th March 2018, Uhuru and Raila struck a deal and appeared outside the Harambee House, where they announced they had made a peace deal through what they called the handshake. The deal heralded what would become a toxic relationship between Uhuru and Ruto, with the deputy president helping found a rival outfit, the United Democratic Party, to be his vehicle as he seeks the presidency in the August 9th general election. Salamu si mbaya kusalimiana handshake. Hata sisi tulifurahia na hiyo handshake. Na si mbaya, hatuwezi sema ni mbaya sababu ilikuwa all about peace in our country. But pia tunaona kuanzia hiyo wakati wa 2018 handshake ni kama yeye mwenyewe alirushwa nje, na tunaona bado hajakufa moyo, hajaachana na kuwa deputy president sababu labda ya makasiliko yenye anaweza kuwa nayo. Tunaona anaendelea na amefanya bado akiwa bado anasumbuliwa. For those who have a problem, I want to ask them for forgiveness. And I want to tell them, I am a man on a mission. I have no space to retreat. And I don't have the luxury to surrender. Although many would have run away from the position of deputy presidency, he stood firm and he stayed put to achieve the political reasons on why he decided to run for that office with Mr. Kenyatta. Despite being challenged that he can't be a good presidential candidate, William Ruto has been here and facing all the battles. He has been going, traversing all the counties and telling people what his manifesto is, what he wants to do to the Kenyans. He's risen from humble backgrounds to the highest office in land, and the hustler narrative is actually very true. He has lived that life, he's living that life, and he's proposing to uplift the millions of Kenyans who are stuck in debt, the SMEs, the young people. That is where William Ruto comes as the chief hustler. I would actually call him the chief hustler. He's there to uplift the 50 million plus Kenyans. Yeye tunaweza sema kwa jumla ni mtu ambaye ni superflu. He's just a hero. I am asking all God-fearing people in Kenya so that we can put our country in the hands of God. I am requesting that on Tuesday, every Kenyan should take an hour so that we can pray for the peace of our country, for the unity of our country, and for a peaceful election. In 1985 to 1988, Rigathi Gachagua studied his Bachelor's of Arts degree in Political Science and Literature at the University of Nairobi.
Between 1989 and 1990, Gachagua worked as an assistant secretary in the Ministry of Home Affairs and National Heritage. In 1990, he was recruited as a district officer cadet and underwent paramilitary training at the Administration Police Institute and did a course in advanced public administration at the Kenya School of Government between 1999 and 2000. He served in the provincial administration as a DO for 14 years in various stations, among them Kirinyaga, Kiambaa, Limuru, Ngarua, Kakamega and Garissa, with a short break as personal assistant to the head of public service between 1991 to 1993. Between 2001 and 2006, Gachagua was personal assistant to the then Minister for Local Government, Uhuru Kenyatta. From 2017 to date, he has served as Member of Parliament for Mathera constituency on a Jubilee ticket. Gachagua was among the legislators who decamped for Jubilee Party and formed UDA together with Deputy President William Ruto. The Member of Parliament has gained prominence in UDA, but his rise to the top of Mount Kenya and national politics has earned him friends and foes. Gachagua is not new to controversy. When his late brother, Nyeri Governor Nderitu Gachagua, was hospitalized, Gachagua was accused of imposing his will on the county and acting as a pseudo-governor. He has been charged with allegedly acquiring at least 7.3 billion shillings suspected to be proceeds of crime. In 2020, the Assets Recovery Agency obtained orders to freeze 3 accounts linked to the MP, which held 201 million shillings over claims that they were proceeds of crime. Gachagua has maintained that the cases against him are politically motivated. Mtazamaji, 30 dakika zimekatika ndani ya saa 8 Jumanne hii ya leo, adhuhuri hii ya leo, ikiwa inaashiria kwamba ni takriban saa 20 zimeshapita sasa tangu kutangazwa kwa rais mteule wa Kenya ambaye ni naibu rais Dr. William Ruto. Mtazamaji karibu, hii ni Kenya yaamua. Mengi yamefanyika siku hii ya leo, ikiwemo jumbe za amani zikiwa zinaendelea kutolewa na mashirika mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini. Vile vile jumbe za kumpongeza rais mteule pia zimesikika kona zote mbalimbali, kutoka kwa mashirika mbalimbali, kutoka kwa mataifa mbalimbali, kutoka kwa marais pia mbalimbali wa jamhuri mbalimbali za humu Afrika, vile vile pia jumuiya za miungano tofauti humu Afrika na hata bara Europa. Mtazamaji, ni baadhi tu ya taarifa ama ni baadhi tu ya mambo ambayo Wakenya wanaendelea kuyapokea kutoka maeneo mbalimbali. Vile vile usisahau pia sherehe zinaendelea kunoga katika maeneo mbalimbali humu nchini kwa ushindi wake naibu rais ambaye alikuwa mpeperusha bendera wa muungano wa Kenya Kwanza na chama cha UDA. Kwa hivyo sherehe zinaendelea kunoga kwa wale waliokuwa ni wafuasi na vile vile wale ambao walishiriki pakubwa katika kupiga kura. Zaidi ya milioni 14 ya Wakenya walijitokeza kwenda kupiga kura. Kwa hivyo ni furaha, kama alivyosema naibu rais William Ruto, kwamba ushindi huu si wa kwake tu peke yake wala wa muungano wa Kenya Kwanza wala chama cha UDA, bali ni kwa Wakenya wote, akitoa wito wa amani, akitoa wito wa kufanya kazi pamoja. Kwa hivyo ni masuala ambayo ndio yanayochipuza kwa sasa, ndio masuala ambayo yapo bado kwenye akili za wengi. Leo pia hivi mchana tunatarajia kwamba muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, kinara wake atakuwa anazungumza na Wakenya ama atakuwa anatoa hotuba yake kwa Wakenya. Bila shaka itakuwa ni kuhusiana na matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa na tume ya IBC. Mwenyekiti wa tume hiyo ya IBC Wafula Chebukati saa za jioni jana ama siku ya Jumatatu. Tangu jana Azimio ama kiongozi wa Azimio ama mpeperusha bendera muungano huo Raila Odinga hajazungumza kitu, sio kwa mitandao ya kijamii wala sio kwa wanahabari, lakini hii leo tunafahamu kwamba
katika ukumbi wa kimataifa wa KICC, basi atakuwa anafanya mazungumzo na Wakenya. Atakuwa anaelezea mwelekeo ni upi atakuwa anauchukua kutokana na matokeo hayo. Mwanahabari mwenza Beatrice Gatonya yuko katika jumba hilo na atakuwa anajumuika nasi baadaye kutueleza ni yapi yaliyopo kwa sasa. Tunafahamu kwamba viongozi tayari wameshafika. Picha unazoziona upande wa pili ni kwamba ni viongozi wanaendelea kumiminika katika ukumbi ule wa kimataifa wa KICC, ikiwa inafahamika kwamba watakuwa ni wale viongozi wanaoegemea mrengo wa Azimio, ikikumbukwa kwamba wale wa mrengo wa Kenya Kwanza basi ndio waliotangazwa kuchukua kile kiti cha urais. Kwa hivyo hawa viongozi wa Kenya wa muungano wa Azimio watakuwa wanazungumzia msimamo wao kufikia sasa. Yapo mambo kadhaa ambayo wanaweza kuamua kuyafuata kulingana na matokeo ya hapo jana. Tutakuwa tunazungumzia hapa studioni, manake niko na wageni wangu wakiwa ni mawakili. Jumbe za amani zinazidi kutolewa, nipo na wageni wangu ambao wengine ni viongozi wa kidini na wachanganuzi wa siasa. Kwa hivyo tutakuwa tunatupa macho huku na kule kuangalia ni yepi ambayo yanatokea, ni yepi ambayo yanajiri, ni yepi ambayo yanazungumzwa, na vile vile tutakuwa tunavuka katika ukumbi wa KICC kusikia sasa Azimio watakuwa wanasema kuchukua mwelekeo gani. Mtazamaji karibu, mimi ni Kamchemenza. Leo sinaye mwenzangu Harith Salim ambaye tumekuwa naye tangu tulipoanza mazungumzo haya ama kipindi hiki cha Kenya Yaamua, lakini usijali hapajaharibika jambo. Tutakuwa tunakwenda moja kwa moja tukiwa na wewe sitaku kwa bako hadi saa 1. Mtazamaji karibu. Niruhusu kwa sasa nimkaribishe mgeni wangu ambaye ndiye ameniunga naye kwa sasa. Tunatarajia wengine watakuwa wanafika baadaye. Huyu ni Dan Migosi. Nashukuru sana. Shukrani sana Dan Migosi kwa kufika. Dan Migosi ni kiongozi wa dini na vile vile pia ni anajihusisha na uchanganuzi wa masuala ya siasa. Kweli kabisa. Dan, mtu anaweza jiuliza dini na siasa zinashikana wapi? Maana nakumbuka juzi tulikuwa na viongozi wa kidini hapa studio tukiangazia tu jinsi dini inavyoingiliana na siasa. Sasa wewe leo unaniambia wewe ni kiongozi wa dini, mchungaji, alafu kisha unaniambia unapenda sana kufuatilia masuala ya siasa na pia kuchanganua masuala ya siasa. Hivi iweje dini na siasa? Unaona ya kwamba unapoangalia Biblia ama mambo ya kidini tuiangalia sakto kutoka kwa upande wa Biblia ni ya kwamba mambo yote yaliyo kwa siasa yamo katika Biblia. Na kwa hivyo kama hatuwezi kuwa na mchungaji mwenye anajua mambo ya kisiasa, anaweza kushauri mwanasiasa namna gani jinsi ya kuweza kuongoza. Maana wachungaji ama mambo ya kidini, uongozi wa kidini unahitaji muongozo fulani. Na ule muongozo isipokuwa hauwezi ukatumia katika muongozo wa taifa ama inji, lakini una muongozo fulani, una vipengele fulani zinazosaidia ili nchi iweze kuongozwa vizuri. Na pia maombi pia inatakikana kuombea wa viongozi wetu. Kwa hivyo dini tunapoiangalia kuna mambo ya siasa ndani. Kwa hivyo hatuwezi sema ya kwamba hatuwezi kuitenganisha kabisa. Lazima mtu wa kidini, kiongozi wa dini ajue mambo ya siasa, si kutumia katika ubaya ama katika kukashifu yoyote yule. Lakini aweze kutumia ile kuombea viongozi, kuwashauri ili ya kwamba mambo yawe sawa. Maana mambo ya kidini ya kuhakikisha kwamba tuna amani ama kuna amani nchini, na wakati kuna amani kuna utulivu na nchi zinaendelea. Lakini wakati viongozi wa dini wakati mwingine tunanyamaza ama naangalia mahali pamoja, tunakosa kufanya jukumu zetu. Kwa sababu unapoangalia vitabu ama zile vitabu vya kidini hasa Biblia, unakuta kwamba kuna mambo ya siasa ndani. Kuna wafalme walikuwa ndani na walikuwa naongoza, na unaona kulikuwa na wale walio chini yao na wengine wanaoongozwa. Unaona ule muongozo, kuna mfalme, kuna wale walio karibu, kuna washauri, kuna wanaongozwa, kuna ulinzi wa inji, kuna mambo ya silaha, kuna hizo vitu zote ziko pale. Kwa hivyo tunapozungumzia dini lazima pia tuzungumzie siasa. Na tunafurahia wakati wanasiasa pia wanafanya vizuri, maana ni viongozi wa kisiasa. Na pia ni viongozi wa wale watu ambao nyinyi kama viongozi wa kidini pengine mtakuwa mnatarajia wafike katika madhehebu mbalimbali, ima ni kanisa, ima ni misikiti, aweze kufika pale pengine muwapatie chakula cha roho. Na umetoa mfano mzuri kwenye Biblia, manake mara nyingi watu wanasema kwamba kanisa imejiingiza katika
katika siasa, lakini kama ulivyotoa mfano kwamba kulikuwa na wafalme hapo, kulikuwa na wengine wanashikilia nyadhifa za kuwa wanafaa washauri hawa wafalme jinsi watakavyokwenda, kulikuwa na waombezi mbalimbali. Sasa wewe tathmini yako kama kiongozi wa dini kuhusiana na jinsi kanisa lilivyojitokeza ama lilivyojiweka, mahali kanisa lilivyojiweka katika hii shughuli yote ya uchaguzi, kuanzia kampeni hadi Wakenya wakaingia kwenye uchaguzi hadi matangazo. Leo najua kuna baadhi ya viongozi wa kidini ambao wamejiweka mahali na wakajaribu kuzungumza na Wakenya. Tathmini yako tu wewe ukiangalia dini ama viongozi wa kidini na hizi siasa na hawa Wakenya katika hili zoezi zima la uchaguzi? Mimi nadhani ya kwamba wakati huu tumefanya bora kidogo kuliko vile tulivyokuwa tukifanya hapo awali ama tulifanya hapo awali. Wakati huu tumejaribu sana katika kila kanisa na katika dini zote kutangaza mambo ya amani. Maana tunajua yale mabaya tuliyoyaona ya kuharibu wakati wa mwaka wa 2008, 2007 hapo. Tumetangaza na tumekuwa tukihubiri amani kila wiki, ili ya kwamba tuambie vijana wetu, watu wetu wajue ya kwamba mambo ya uchaguzi ni kinyang'anyiro kama kinyang'anyiro kingine chochote kile. Ni kama kinyang'anyiro cha soka, na katika kila kinyang'anyiro huwa mna mshindi mmoja. Hauwezi kuwa na washindi wawili. Kwanza wale ambao wanaangalia soka huwa wanafahamu fika kwamba mwisho wa kwisha hii timu ninayoifuatilia inaweza shindwa na hii timu ambayo siifuatilia inaweza shinda. Wanajua. Wanajua ya kwamba kuna nguvu nyingi inawekwa ndani, kuna fedha inawekwa ndani katika ile timu, ili ya kwamba kile kinyang'anyiro kiwe. Na wajua kwamba lazima tuwe na timu moja tu ndio itakayoshinda, na ingine lazima ukuwe na mwenye kushinda na mwenye kushindwa. Lazima hiyo iwe katika kila timu. Na katika hii timu ya kinyang'anyiro kama hiki tulichokuwa nacho tarehe 9, tuliokuwa nao, tulikuwa na 4, lakini tulikuwa tumejua kwamba ndio mmoja alikuwa ni wa kanisa. Lakini nimeshakwambia kwamba kuna inji kanisa inaweza kuna viongozi wa kanisa wanashughulikia masuala ya kikanisa na wako experts katika masuala ya kikanisa. Isipokuwa wanajua pia mambo ya kidini. Ndio unaona ya kwamba haikuenda ya kwamba hatuweza kupiga kura kwa sababu kuna mmoja wao alikuwa pale. Hapana. Kulikuwa na huyu mwingine alikuwa na sera zake kali kabisa za kuweza kufuga vitu pale hivi na kupanda vitu hivi. Yani hizo ni sera zake. Ndizo zake mwenyewe. Kuna wale walinazipenda, kuna wale hawakuzipenda. Kulikuwa na mzee anaitwa baba, ana sera zake pia na alizungumza. Kulikuwa na daktari alikuwa pale. Sisi vile naona vile this time wakati vile tumechaguana, kanisa imefanya vizuri sana. Kwa sababu hata kama kidogo tu kuna wale walienea, lakini kanisa imechagua vizuri. Imeona wacha tuchague huyu ndiye atakaye tulete pamoja. Wacha tuchague huyu kwa sababu ana sera nzuri. Wacha tuchague huyu kwa sababu pia uja kanisani sana. Unajua kuja kanisani sana, kama ukizipendea kuja kanisani, tunafanya ile familiarization, tunakuwa karibu, tunajuana hivyo. Kwa hivyo unakuta ndio walisema ya kwamba wacha tuchague huyu. Lakini unapoona ya kwamba hata kama walisema huyu aliweza kushinda na kuraizi, walichagua huyu mwingine pia. Kwa hivyo hiki ni kinyang'anyiro. Kwa wakati mwingine inafikanga draw. Kama ni kinyang'anyiro cha soka, ikifika kwa draw watu wanapiga zile zinaitwa penalties. Hata wakati huu kama ingekuwa draw, ingekuwa ni penalties na mmoja angalipatikana. Hatuwezi kuwa na wawili. Mwisho wa kwisha lazima awe ni mmoja mshindi. Lazima tuwe na mshindi mmoja, na huyo mshindi mmoja uzuri ni ya kwamba kama ni timu za inchi moja, kama sasa hizi ni timu zetu za hapa nyumbani, hakuna mtu mwenye ameshindwa. Hapana. Mmoja akishashinda, sote tumeshinda. Yoyote akishinda, zote tumeshinda. Kama ni timu yetu moja imeshinda, zote tumeshinda kwa sababu zote ni washindi. Maana ni kinyang'anyiro. Na kitachukua miaka mingine 5, mwingine pengine ingie ama endelee. Na hatuwezi sema ya kwamba huyu amechukua alikuwa ni bora kuliko huyu. Hapana. Yule ameshinda ndiye ameshinda. Na anakuwa ni rais wa wote. Rais ya watu wa dini, rais ya wasio wa dini, rais walio na sera zingine kalikali ama zile azifai zingine kubwa. Yani ni rais wa watu wote. Kwa hivyo akishashinda, hata wale wameshindwa
anakuwa ni rais wao, kwa sababu hiki ni kinyang'anyiro, na hatuwezi kusema ya kwamba sasa tufanye hivi ama watu wapigane ama anze kuleta fujo ama kufuruga inji. Wakati timu moja imeshinda, wacha tuishabikie, tuseme hii ndio imeshinda, tuende pamoja na tuone yale inaweza kuja. Kwa hivyo huo ndo utakuwa ni ujumbe pengine nyinyi kama viongozi wa kanisa mtakuwa mnajaribu kusukuma kule nje. Hivyo ndio tumekuwa sio hata tunaanza sasa hizi. Tumeanza kitambo kidogo. Karibu mwaka moja umepita. Tukiambia watu hiki kitu kitakuja na kitaenda. Ndio unaona hata kumekuwa na utulivu katika nchi. Wakati hatujakuwa na furugu nyingi hivyo. Kama wakati ule ni vitu ndogo tu, sasa ndogo tu. Tumekuwa tukiambia watu ya kwamba hiki ni kinyang'anyiro kama kingine kile. Na kinaweza kuwa ni cha rugby, lazima timu moja ishinde, ingine ishindwe. Na wakishinda, yule ameshinda ndiye atakaye kuwa mshindi, anashindania Wakenya wote. Kwa hivyo tunapotazama yale ya tumepitia, ziku zimepita, hasa miezi mitatu zimepita, tumekuwa tukizungumzia mambo ya amani kila Jumapili na kila mkutano wote tunaokutana watu. Na pale pia utakuta wengine wa Kristo wana misimamo zao kali, wakisema kwamba ningalipenda huyu sababu yeye ni kijana, ningependa huyu maana amesoma, ningependa huyu kwa sababu ana sera fulani, ningependa huyu sababu yeye ni mzee. Wengine wanasema ningependa huyu sababu yeye atakuwa nafasi nyingine ya kusimama. Lakini kinyang'anyiro akiangalia hivyo, yule ameshinda ndiye ameshinda. Ameshinda. Na hivyo ndio ilivyo vizuri. Na tunaendelea hata kuhubiri amani hata wakati huu, tukiambia watu wetu wa Kenya, si wa Kristo tu lakini watu wote Kenya hii, ya kwamba hatuna Kenya nyingine, hatuna mahali kwingine tunaita nyumbani. Hakuna mahali kwingine tunasema kwamba hapa ni nyumbani kwetu, hapa Kenya ndiko kwetu, hapa ndiko nyumbani, na hatutaiweza kubadilisha. Na huwa tunasema hivi, na nikibibilia pia kwamba kiongozi wote amechaguliwa na Mungu ama amefika mamlakani kule cheo kile amefika, ameongozwa na Mungu ama amewekwa pale na Mungu. Zingine zinaweza kuja katika njia nzuri za nyoofu kabisa, pole vizuri na ustaresi kafika. Zingine asifiki hivyo. Zingine zinaitaka nguvu kidogo. Angalia wakati Daudi anakuja kuwa mfalme, vita zimekuja, mikuki zimerushana, vitu zimekuja pale, lakini mwishowe Daudi kijana mdogo kabisa na akawa mfalme. Kwa hivyo hawezi sema ya kwamba mtu kama ameshindwa aseme ya kwamba sasa nitaleta fujo. Nishindwe. Hiyo haifai. Inataka sisi tufike mahali sasa sisi tusikonue mikono zangu, niseme ya kwamba sawa, kama nimeshindwa ebu na nikashindwa kwa njia nzuri. Unajua ukishindwa kwa njia nzuri nao ni vizuri. Utasema basi niseme ebu tuendelee mbele. Lakini kama mtu amesikia kwamba hajashindwa kwa njia nzuri, kuna njia zingine tena kama mahakama. Angie mahakamani aseme mimi sikushindwa kwa sababu ya hiki na kile, ebu basi tuone hivi. Na wale tunaita wazee sasa, wale wazee tunaita wazee, tuite viongozi wale wa mahakama sasa, wakifika pale waangalie waone ya kwamba kweli kulikuwa na sababu ya iki kutotendeka ama kutendeka, kushindwa katika njia nzuri. Watasema kusema tumeamua njia hii, itakuwa ni vizuri. Watatoa mwelekeo mzuri. Kitu kibaya ni kulete fujo, watu wawe na taharuki, kutumia vijana vibaya. Hilo alitasaidia. Kama kuna njia mzuri, kuna mahakamani. Mtu anaingia mahakamani aseme kwamba mimi nilishindwa kwa sababu ya hiki na kile. Wale wasungumze na ushahidi wa kutosha. Manake muhimu itakuwa ni ule ushahidi. Umeleta jambo nzuri hapo, manake umesema kwamba kuna mshindi na mshindwa siku zote. Lakini kama mshindwa atakuwa anahisi kwamba hakushindwa kwa njia nzuri ama kwa njia ifayo, basi atakuwa na ule uhuru wa kuelekea mahakamani na kwenda kutoa zile lalama zake, na kisha majaji ambao wamepewa stali jukumu la kuangalia kwa undani ni wapi palipokoseka kama ni wapi palipokuwa sawa, watatoa hisia zao. Sasa pengine Kenya pale nje, ama kama nyinyi mnajaribu kuhubiri amani na kueneza amani, lakini tunafahamu kwamba kuna kama wale makamishna 4 waliojitokeza jana upande wa IBC. Chebukati alipokuwa anatangaza matokeo pale IBC, kuna kama kamishna wengine 4 ambao walikuwa wamejiweka huku kando na wakatoa semi zao kuhusu yale matokeo. Sasa hii amani ambayo tunaizungumzia pengine na hawa makamishna ambao walijitokeza kusema kwamba hayo matokeo sisi
hatukubaliani nayo, manake ni kama ambao walikuwa wamejitenga. Nyinyi kama viongozi wa dini, wito wenu utakuwa ni upi ama ujumbe wenu sasa? Manake kuna makundi mawili, kuna wale ambao tayari washapokea matokeo, kuna hawa Kenya ambao pengine waliona kama wameshindwa, alafu kuna hiki kikundi cha makamishna ambao walikuja wakasema hivi na hivi. Nyinyi mko pale katikati kama viongozi wa kidini. Manake mimi sasa hapa nasikia kwamba niko na uchungu, manake kulifanyika hivi na hivi, huyu anafurahia, na kuna hawa ambao ni kama walikuja sasa ni kama ambaye tuseme kuja kuelezea kwamba haya matokeo tunatashwishi nayo. Sasa nyinyi kama viongozi wa kidini, mko wapi ama inamwacha wapi Mkenya? Sisi tunaweza kuwa pale ama pia jiweke kama kiongozi wa kidini na pia mchanganuzi wa haya masuala ya siasa. Mimi nafikiria kwamba lazima kuna jambo lilotendeka hapo katikati lile hawakufurahia. Na pia inawezekana kana kwamba walikuwa na interest fulani ama na upendeleo fulani. Ama kuna jambo lilotendeka pale hawakufurahia na sisemi ya kwamba mtu hawezi kuweza kusema ya kwamba sijapenda ili jambo ama mmefanya hiki na kile na hiki minono kama sio kitu kizuri kimetendeka, sababu wao wenyewe awacha tuambia ya kwamba ile hesabu ilifanya katika kura pengine ndio imewakasirisha ama ni njia walioifanya ama kuna kitu hapo katikati. Pia naamini ya kwamba wao walikuwa ni kundi kimoja. IEBC haikuchaguliwa iwe vikundi vine. Vile tulikuwa na wagombezi wanne. Ilichaguliwa kama kikundi kimoja. Na wanatakiwa wawe pamoja na wana kiongozi mmoja. Ule anatakiwa awapatie maagizo. Iwapo mtu fulani ana pengine msimamo fulani ama wa mtu fulani akisikia kana kwamba anataka kutoka nje, basi ameharibu. Mimi naamini ya kwamba palikuwa na kitu hapo ndani walikokasirika nacho kikawafanya watoke nje, ama kuna mtu fulani walikuwa wanapendelea au kuweza kupita wakaona watoke nje. Na iwapo moja ya hilo mbili ama hizo wazo mbili ndizo lilifanya waweze kutoka, kuna pia njia mwafaka ya kuweza kuleta malalamishi, kwa sababu wale makamishna iwapo watatoka nje waseme ya kwamba kuna jambo hili na lile limefanywa, kuna njia, kuna sehemu, kuna mahakama mahali wangeweza kuchukua malalamizi yao vizuri, waseme kweli tumeona ili na hili lingefanya. Sababu mtu mmoja ama watu wawili ama vile walivyo waine, iwapo jambo litatendeka taharuki ifike injini tuwe na maafa, itakuwa sio vema. Maana sio vizuri mtu kupoteza maisha kwa sababu ya jambo fulani. Mimi naamini ya kwamba hata kama lilikuwa ni jambo lilo namna gani, kuna njia mwafaka wa kuweza kutatua lile jambo. Na iwapo wangeweza kulitatua kama timu moja IEBC, wakaona ya kwamba kuna mtu fulani pengine anaegemea upande fulani, ni rais wanangojea pengine mahakama iko kuliko kusema hivi na hivi, sababu tena sio vizuri. Maana nimesema ya kwamba hata kama timu, ndio nikasema timu kama ya kucheza kama soka, kuna wale watasema ya kwamba referee hakufanya vizuri kwa sababu hakuweza kuwapatia penalty wakati walikuwa karibu na goli, sababu referee pengine hakuiona ile shida. Aliona ya kwamba pengine ilikuwa sio shida, lakini mtu nje akaiona kama shida. Inawezekana hivyo. Lakini sasa kama referee ndio wanatakiwa kufanya ile kazi, wanatakiwa wakuje pamoja, waungane, waseme tufanye hivi. Iwapo basi wakuwa wanne, hicho ni kikundi kikubwa, wangeweza kuzungumza na ule mkubwa wao, mwambie jamani, hapa tumeona sio vizuri, hapa sio vizuri, sababu tumeona ni kana kwamba hakuna njia iliyo sawa ama ya wazi hapo katikati ya kuonyesha kwamba kuna jambo lijaribu kuzungumzwa alikuwezekana, wakasema watajitoa. Kwa hivyo ile mimi ningetoa kama kiongozi wa kidini na kiongozi wa mambo ya kidini ya kwamba wawe subra, kama kuna jambo lolote lile lipelekwe katika mahakamani ili ya kwamba jambo liweze kusuruhishwa. Lakini ile la kufreni ya kwamba katika kila timu kuna anayeshinda na kuna anayeshindwa, na atu expect ya kwamba huyu mwenyewe atashinda na mwingine ashinde. Hapana. Na inataka ule mwenye ameshindwa
achifundishe kutoka pale. Unajua sio wakati msimu tunaona ya kwamba kila mtu lazima ushinde kila wakati. Wakati ule kushindwa sio mbaya. Sababu ukishindwa kutoka pale utaanza kujiangalia moyo mwenyewe ni kitu gani si kufanya vizuri. Ni mali gani si kuweza kufanya vizuri ili niweze kushinda. Kama pengine pale kama utaenda kushindana tena utakuwa pia msaada kufundisha wale wajao nyuma yako. Pengine watakuja nyuma yako. Ili watakao nyuma yako wajue kwamba tutaenda hii njia namna hivi ndivyo unavyo negotiate, hivi ndio unafanya hivi na mambo itakuwa mzuri kuliko kupigana. Kupigana sio vema. Sio vema. Na mtazamaji, picha unazoziona hapo upande wa pili ama kwenye runinga yako ni katika ukumbi wa kimataifa wa KICC ambapo muungano wa Azimio la Umoja utakuwa wakati wowote kwa sasa unazungumza na Wakenya, unazungumza na wanahabari, ama kiongozi wa muungano huo ama aliyekuwa mpeperusha bendera wa muungano huo ambaye ni Raila Amolo Odinga atakuwa basi anazungumza na Wakenya. Sana itakuwa ni kuhusiana bila shaka na yale matokeo ya urais yaliyotangazwa jana naye mwenyekiti wa IEBC ambaye ndiye msimamizi mkuu wa uchaguzi katika kiwango cha kimataifa cha kiti cha urais, ambapo alimtangaza naibu rais William Ruto wa muungano wa Kenya Kwanza na chama cha UDA kuwa rais mteule. Kwa hivyo kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya atakuwa anakuja kuelezea hisia zake. Tangu jana hajazungumza, kwa hivyo leo pale KICC kutakuwa na halaiki ya viongozi mbalimbali, wafuasi mbalimbali. Kama unavyoona kwenye picha zako ni kwamba saizi ndio wengine wanaanza kufika pale. Hapo unamwona huyo ni Wycliffe Oparanya na viongozi wengine tayari wameshafika katika ukumbi ule na wameshachukua nafasi zao, wameshaketi. Huku nje bado kuna wengine ambao wanazidi kuingia. Itakuwemo ni viongozi, itakuwemo ni wafuasi mbalimbali ambao walikuwa wanaegemea upande huo wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya. Awali walikuwa wamezungumza kwamba watakuwa wanazungumza mwendo wa saa 8, lakini sasa saa 8 ishakatika dakika 54 ikiwa zimesalia dakika 6 tu igonge saa 9. Tupo pale na tutakuwa tunakuletea mazungumzo hayo ama tutakuwa tunakuletea hafla hiyo kwa njia moja kwa moja. Mwanahabari wetu Beatrice Gatonya atakuwa anatueleza ni yepi atakuwa anafanyika pindi kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga atakapokuwa amefika pale. Pia tutakuwa tunaweza kukueleza na kukupisha moja kwa moja uweze kusikiza ni yepi atakuwa inaendelea pale ama ni yepi atakuwa anazungumzia, ikikumbukwa kwamba anazo njia kadhaa za kuamua ama kufuata kutokana na uamuzi wa hapo jana iwapo hajaridhika na hayo matokeo ama na matangazo yaliyofanywa na Wafula Chebukati. Sasa Dan, nikurudishe katika hili swala la kwamba kuna walioridhika na kuna pengine wale ambao hawajaridhika. Na kuna maswala ambayo yameibuliwa. Sasa katika pia kujaribu kudumisha tu amani nchini Kenya. Najua kwamba kuna lalama ambazo zinaendelea kutolewa. Ni za haki, ni haki kwamba ambaye hajaridhika aweze kuweka lalama zake nje, na ni haki kwamba pia kama hajaridhika azungumzie, na pia wale ambao pia hawajaridhika wazungumzie kwamba hatujaridhika. Ni sawa? Ni vizuri mtu anaweza kuzungumza iwapo nafasi ya kuzungumzia, lakini iwapo atazungumza mambo ya kuleta taharuki katika nchi na ya kuweza kuharibu, basi hapo itakuwa ni vigumu kidogo. Sababu tuna sababu gani ya kuwa na mahakama? Na mahakama iko na daraja nyingi mpaka mahakama ya juu. Kama mtu kuna shida anaingia pale mahakamani anasema ili jambo limetendeka na litendeka hivi na ushahidi utakaoweza kuthibitishwa. Maana mtu anaweza kuwa na ushahidi wenye uwezo kuthibitika ya kwamba ili lilifanyika na ili likafanyika na ndio alikufanya huyu namba 4 ama namba 3 ama namba 2 kushindwa. Kwa hivyo kuna njia na lalama lazima ziwe. Hakuna timu nishaona hata zile za international ya kwamba wamecheza mechi na wakose kulalama. Lalama lazima ziwe ndogo ndogo. Na hakuna njia unaweza kuwa na kikundi na timu ya kwamba wacheze na watoke waanze wasalimiane tu kiovyo sema kwamba tumemalizana. Wengine wanasema pana hatupatiwa nafasi ya kutosha, pengine referee ya kutufanya vile tulikuwa nataka, pengine referee
akutupatia nafasi. Unajua referee anaweza patia watu nafasi ili waweze kupata ushindi katika timu nyingine iwapo atapiga filimbi mahali apatosha. Lakini referee akatasema ya kwamba msimamo wangu ni huu, tuingie nje hii ndio nataka, vile nimefundishwa kufanya hii kazi basi itapita. Vivyo hivyo katika kinyang'anyiro hiki ya kwamba kuna wale watarama kidogo, lakini hiyo ni kawaida. Lakini kitu tunajua ya kwamba kinyang'anyiro hiki isipokuwa sio kama kile cha soka, hiki ni chetu cha uongozi wa hapa. Lazima watu warame kidogo, lakini hebu wapoe, kwa sababu yule ameshinda ndio rais wa wote. Na atakuwa rais wa wote, atakuwa rais hata wale waliompigia, wale hawakumpigia, wale waliomchukia, wale waliompenda. Rais wa inji, yeye ndiye atatusimamia katika, yeye ndiye atakuwa rais ya kila, hata wanyama wa mwitu. Maana hii ni Kenya, yeye atasimamia kila inji ya nchi yetu. Umetaja swala muhimu sana ambalo kila mtu ndilo analolisema huko nje, kwamba kama kuna lalama zozote basi hakuna haja kuleta wasiwasi ama aina yoyote ile ya kutaka kuleta kama ni vurugu, watu waelekee mahakamani. Kwa hivyo mahakama ndio inaonekana kuwa ndio njia ya sawa sasa kuelekea pia kikatiba. Tathmini yako ya jinsi mahakama zetu zilivyo kutokana na pia tumekuwa katika miaka ya nyuma ama katika chaguzi pia za nyuma, tumeona jinsi mahakama ilivyotoa judgment yake ama kama ni ruling yake. Tathmini yako ya mahakama zetu. Mimi ningependa niseme ya kwamba wakati uliopita ni kweli atuseme ya kwamba mahakama zilikuwa mbaya hivyo, lakini mahakama kuna mahali zingine zilikuwa zina ralia mahali kwingine, na hazikuwa zimepatwa nguvu ile ya kuweza kusimama na kusema hivi ndio tumeona, huu ndio hukumu wetu na iende vile. Walikuwa wanaogopa kiasi. Lakini vile tunavyoendelea ni kana kwamba tumeendelea kukua katika njia ya kidemokrasia, na mahakama zetu zimekuwa na ile uhuru kiasi. Tunasema ya kwamba wana uhuru ya kila kitu, lakini wana uhuru kiasi. Iwapo uchaguzi ule uliopita kama mahakama iliweza kusimama ikasema ya kwamba ina ushahidi ya kwamba kuna jambo alikufanywa vizuri, ili ya kwamba ule uchaguzi urudiwe na ukarudiwa, Rais Kenyatta akaweza kusema ni kweli nimekubali, hebu turudie, na akarudia. Mimi naona ya kwamba tumefanya hatua kiasi kuliko mali tulikokuwa. Kwa hivyo wakati huu sasa vile tulivyo na vile nchi yetu iko sasa hivi, kile kitu na kimepatiwa nafasi ya kuweza kutatua hiyo shida ya kikatiba ni mahakama peke yake. Maana hakuna ingine, na hata kama kungekuwa na ingine huku Kenya kutakuwa kuna zingine kama ya East African, kuna ingine ya Hague na zinginezo kama ziko. Lakini uko sasa hivi masuala tukunayo ama lalamishi tukunazo, mimi nafikiria maana sioni kama ni mengi yanatakiwa yapelekwe nje. Maana wazungu usema ya kwamba usije wazuri usema usije ukamwaga mtama kwenye kuku wengi, ama ukatoa mavazi yako kwenye watu, kutoa uchi wako. Uchi hakuna haja kujitoa uchi huko bure tu na mambo madogo. Yale tunataka kama mtu analalama, tuna koti zetu na zinaendelea, na mimi naamini ya kwamba ziko imara. Maana tushaona hapo awali zikisimama imara na zikitoa hukumu ulio sawa na sahihi. Kama mtu hakuna lama, badala ya kuongea sio ofyo, lakini kuongea vile anavyotaka, apeleke kule katika mahakama, aseme niliona hiki na hiki na hiki na ushahidi wangu ndio huu. Basi hilo jambo litazungumzwa. Pengine lile la kuzungumzwa tupate suluhisho pale. Kama litakuwa ni jambo kubwa, still wako na njia wanaweza sema twende njia hii. Maana mahakama ndio inaotafsiri katiba yetu. Maana hatuna mwingine anaotafsiri kuliko mahakama. Mahakama tu ndio inaweza kutafsiri, sema ya kwamba kama hiki kimetendeka, kama ni kibaya, basi kuna kipengele hiki na hiki, kile kitakacho tusaidia tuweze kusuluhisha jambo hili. Na wako pale imara, wanangojea. Sio hakuna haja mtu kuingia nje aseme sasa hebu tulete fujo hati kwa sababu ya hii. Hapana. Na tena kiongozi akikuja anakaa katika ofisi yake ya uongozi kama ni ya urais, sio arudi huko chini tena.
Mimi napenda viongozi wetu. Sisi kama watu wa kanisa tunawaombea wote. Hata wakati walikuwa na wagombania hiki kiti, tulikuwa tunawaombea wote. Hata wale walikuwa wamesema ya kwamba tingiza miti, tuliwaombea pia. Kwa sababu pia ni kiongozi, iwapo ndiye Mungu anataka, ataingia katika pale. Kuna swala moja hapo umelileta ama umenifanya niwe nalo akilini mwangu, na nikumbuke kwamba tuliona hawa viongozi wa kisiasa, hususan hawa ambao walikuwa wanagombea kiti hiki cha urais, wakimiminika makanisani. Leo wako kanisa hili, anaombewa na muombezi huyu ama mhubiri huyu, kesho pengine kwa kama msikitini, kesho kutwa tumerudi kanisani kwenda kuombewa na muombezi huyu. Lakini katika haya maombi yote alikuwa anaelekezwa ni kama ambaye pia mhubiri ama yule mwenye anaombea kiongozi wa dini anasema kwamba huyu ndiye tunayejua ni mshindi, huyu ndiye tunayejua. Haya maombi yanapaswa kuwa vipi? Je, manake kama mimi nitakuja kwako uniombee, alafu useme wewe ndio utakayekuwa mshindi, alafu mwenzangu pia naye aende mahali pengine, na nyinyi nyote ni viongozi wa kidini, hivi ndivyo navyoenda. Ni vizuri mtu kuombea mtu, lakini lile nao nilamini na leo katika Biblia ni ya kwamba wakati tunapoomba tunamalizia tukisema na mapenzi ya Mungu yatendeke. Lakini pia sisemi ya kwamba mtu awezi kufika mahali akasema kiongozi fulani akija hebu anipe hiki na kile ndio niweze kula. Inawezekana ya kwamba nikizungumza hivi anaweza kunipa kitu cha kula. Inawezekana. Lakini pia inawezekana ya kwamba mtu fulani anataka kuomba maombi mazuri apate pengine. Lakini wakati huu hebu nikwambie, viongozi hao wa kidini hata makanisa walizozienda hawakutoa, walitoa pengine sadaka. Sadaka ni kitu kidogo na watoa tu kama mtu yoyote tu. Hawakupeleka madola na pesa pale waambie watu kwamba tumeingia. Dan, acha nikukate kauli kidogo, tuangazie yanayofanyika katika ukumbi wa KICC pale. Tulikuwa tunatarajia kwamba hivi mchana Azimio la Umoja wa Kenya watakuwa wanatoa mazungumzo yao kufuatia matokeo ya kiti cha urais yaliyotolewa hapo jana, na zile ni picha za kuonyesha kwamba tayari basi kiongozi wa muungano huo ama aliyekuwa mpeperusha bendera wa muungano huo Azimio, Raila Odinga, ameshafika na anaingia katika ukumbi ule. Huku akiwa ameandamana na wafuasi wake mbalimbali, viongozi wengine ambao bado walikuwa hawajaketi mle ndani, wanahabari hapo wakijaribu kupata picha zao. Hata sisi tuko pale, mtazamaji, kama unaona hizi ni picha za moja kwa moja. Kwa hivyo ameshafika pale. Hawa ni wale ambao walikuwa wameshafika awali na wameketi mle ndani tayari kusubiri ni yepi yatakayozungumziwa, lakini bila shaka itakuwa yanagusia yale matokeo ya jana, ikikumbukwa kwamba Raila alitangazwa kuwa amepata kura milioni 6,942,930 dhidi ya mpinzani wake wa karibu sana ambaye ndiye aliyempiku kwa kura milioni 7,176,141, ikiwa ni 50.49. Kwa hivyo haya ni maongezi ambayo yatakuwa yanafanyika katika jumba hilo la KICC. Tuone iwapo watasema ni kwamba wamekubaliana ama hawakukubaliana. Manake hata hapo jana IBC ilipokuwa inatoa matangazo hayo, basi muungano ule haukuonekana kuwepo katika jumba lile la ama ukumbi wa Bomas. Kwa hivyo haya yatakuwa ni matangazo muhimu ambayo Wakenya wengi wanaweza wanasikiza, na pia mashirika mengi, wajumbe mbalimbali. Kumbuka kilikuwa ni kinyang'anyiro cha karibu sana kiasi cha kwamba ilifika mahali kila mtu akadhani kwamba ndiye mshindi. Lakini kama anavyozungumza Dan Migose ambaye tupo naye hapa studio, anasema hakuwezi kuwa na washindi wawili siku zote. Hata kama atamshinda kwa nukta moja, hata kama itakuwa ni 50, hata kama ni nukta moja, 0.0099, bado itakuwa mshindi amekuwa ni mmoja, wala hawatakuwa wawili. Kwa hivyo tutakuwa tunavuka moja kwa moja kule kusikiza kama ni hapa atakuwa anaendelea. Lakini kwa sasa Dan, mkuu wa utumishi wa umma ambaye ni Joseph Kinyua, ambaye vile vile pia anaongoza kamati ya kitaifa ya usalama, amezungumza hapo awali akizungumzia kuhusu hali ya usalama nchini, kwamba kuna usalama na anawataka Wakenya wote waendelee kudumisha amani na usalama. Wewe kama
kiongozi wa dini na vile vile ambaye unajua masuala ya siasa yanavyokwenda. Hali ya usalama umeiona vipi? Manake inaweza kuwa sisi tuko hapa pengine hatujui kama kule nje kumefanyika, lakini nyinyi ambao pengine mmejaribu kutangamana na watu, mkiangalia tu hivi kwa ujumla, hali ya usalama imekuwa kwa vipi kipindi hiki cha uchaguzi? Wakati huu na kipindi hiki cha uchaguzi wa mwaka huu, naweza kupongeza Bwana Kinyo kwa sababu ya yale wamefanya na wenzake wote, sio wewe peke yake. Na naamini ya kwamba usalama unaanzia mimi nawe, na kama sisi hatuwezi kuweka usalama mimi nawe na wenzetu, basi haitakuwa. Wakati huu wamejaribu kabisa, na ile mikakati wameweka vizuri. Maana kila mahali unaenda unakuta kuna askari. Kuna askari anatembea pale akuwa na silaha, kuna askari wengine wanatembea hawana silaha, kuna wapelelezi wako nchini pale, wanakuja wengine kanisani, na wanakuja kanisani wasikie vile vitu tunahubiri, wanaketi pale tunawahubiria, wanafurahia. Baadaye wakisikia mahubiri mazuri wanatuambia mmehubiri vizuri, endelea, maana tunahubiri amani. Unasema mnafanya hivyo, endelea hivyo hivyo. Wengine hawajitambulishi, wanakuja wanaketi kama washirika, wanasikiza, wanatoka. Na nadhani ya kwamba wakati huu wamejaribu, yeye na kikundi chake wamejaribu. Na hatutaki kusema ya kwamba wamejaribu tu kujaribu tu. Nataka kusema ya kwamba wamefanya kazi nzuri ya kupendeza, na tungependa waendelee hivyo vivyo, ili ya kwamba nchi yetu iwe na amani, tuendelee mbele pamoja. Ili ya kwamba tuhakikisha kwamba nchi yetu imelindwa kutoka mashariki mpaka magharibi, kutoka kaskazini mpaka yani kila mahali ilindwe. Na mdani niruhusu tena nikukate kauli. Nimekwambia wanahabari wenza wako katika maeneo mbalimbali. Kumbuka matangazo yalifanywa tu jana, na ni mengi ambayo yatakuwa yanafanyika, ama ni mengi ambayo yatakuwa yanaendelea kutibuka na kuibuka. Lakini kwa sasa tuelekee hadi mkahawa wa Serena, ambapo wale makamishna wanne ambao jana pia walizungumza na wanahabari kuhusiana na matokeo ya uchaguzi, wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Juliana Cherera, wamekongamana tena na kuzungumza na wanahabari. Tusikize tujue wanasema yapi. 2022 presidential election declared and announced by Mr. Wafula Chebukati in his capacity as the chairperson. In the Serena media briefing, we stated that we will not take ownership of the results of the results yesterday of the presidential election declared and announced by Mr. Chebukati. In this regards, our reasons to decline to take ownership of the results so declared and announced are as follows. 1. That the aggregation of the percentages of the results scored by the 4 presidential candidates who were on the ballot as declared by Mr. Chebukati presented to us a mathematical absurdity that defies logic. Take notice that Mr. Chebukati's aggregation was as follows. Raila Odinga, 48.85%. William Ruto, 50.49%. Waiga Maure, 0.27%. Wajakoya George, 0.44%. This summation gives us a total of 100.01%. The 0.01% translates to approximately 142,000 votes, which will make a significant difference in the final results. We therefore decline to take ownership of the said results because the aggregation resulted in a total exceeding the percentage of 100
which cast doubt on the accuracy of the source of the figures tallied, and when we demanded that we verify our record, the chairman declined, overruled us, and insisted on declaring and announcing the said results. That, number 2, contrary to the Constitution and legislation, the results declared and announced did not indicate the total number of registered voters, the total number of votes cast, or the number of rejected votes, if any. In this regard, the results announced by Mr. Chebukati lacked a critical ingredient, namely the total number of valid votes cast to support the percentages scored by the 4 candidates. Unless demonstrated otherwise, we all know that the percentage is essentially a fraction of a whole number. Hence, if, for example, the 7.17 million valid votes cast in favor of the winning candidate, as declared and announced by Mr. Chebukati, translates to 50.49%, then it was 50.49 of what? Further, take notice that Mr. Chebukati claimed that Raila Odinga attained 25% of votes in 34 counties, while William Ruto attained 25% in 39 counties. The question is, which figures in the 34 and 39 counties respectively constituted the independent variable to warrant the conclusion of 25% in 34 counties and 25% in the 39 counties for Raila and Ruto respectively? In the absence of a credible and verifiable explanation, we concluded that the process that went into generation of Form 34C, which he used to declare results of the presidential election, was opaque and incapable of earning our ownership and confidence. Number 3, guided by the authority of Maina Kiai case, petition number 106 of 2016, as upheld by the Court of Appeal in Civil Appeal number 105 of 2017 and affirmed by the Supreme Court of Kenya, we state categorically that the results of the presidential election held in August 9, 2022, declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022, belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. The Commission has to process the results before they are declared and announced by the chairperson. For the avoidance of doubt, let me quote the Maina Kiai case. It says, "We reiterate as we conclude that there is no doubt from the acuity of the law, we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, the chairperson of the appellant. The emphasis is that the Commission's chairperson has conducted the election as though he is the National Returning Officer, a non-existent role, and his role in declaring results that were not approved by plenary by all 7 commissioners renders the results unconstitutional to the extent that this is his own results as opposed to those of IEBC.
In keeping to Article 138(2) of the Constitution, there is no national presidential election in Kenya, but rather the presidential election is held in each constituency. Point number 4, that in contrary to the Constitution and legislation, by the time the chairman declared and announced the final results from certain constituencies had not been announced. This is our statement. We promised you a comprehensive statement, so here we are, and we are going to give it out to the media. Thank you. At what point did you realize that there was opaqueness? Haya, maswala hayo yanayoibuliwa na wale makamishna wanne. Haya, turudi huko kidogo tusikize wanahabari wanajaribu kumuuliza maswali Cherera. Let me answer at what point did we realize the opaqueness? As I said yesterday, we have conducted the election and we did it to the best. We have improved in the processes as IEBC. We have upped the bar. We have considered all the stages and processes that are supposed to be taken care of. But come to the last phase, the tallying phase. As I said yesterday, that at the end, that there was opaqueness. Things were not being shown to the public. You've been there, even at Bomas. And the screens are supposed to show cumulative numbers of the presidential candidates' votes as they garnered, as we continued to read the results. Isn't it? The same was not displayed to the public, and the same was not given to the commissioners. Just like the public was not aware, the same, the commissioners were not aware of the cumulative results as the day goes by. So 2 days to the end, it was not given out. So you could not clearly say that we have tallied 10 million, and this 10 million, this is how it is distributed. We have tallied 15, we have tallied 12 million. How is it distributed? The public needed to know. Progressively, the same, the commissioners didn't know. Yes, what was your question? My question was, do you have figures that are different from the ones that were declared by the chairman yesterday? Do you have figures? How many constituencies have been and then why didn't you flag this issue earlier than bringing it up in the secretary? As a commission, we were not, as the Vice Chair has said, we were not doing the tallying. The tallying that was being done by our staff, technical staff, it was not known to the commissioners until the moment around 4:30, when Mr. Chebukati brought the results tabulated in the format. And he did not give us an opportunity to discuss the results. He just said, these are the results of each particular candidate. They have scored this and they have met the constitutional threshold, and therefore he is going to read the results. And he did not allow us to discuss to see whether there were any disparities. So as a commissioners, we did not have other results. Those are the results that we were supposed to have discussed before they are declared in accordance with the legal requirement. So we don't have, and we didn't have, because we were not doing any other results. It is those ones that he was doing. That is simple. So you believe that there would have been a difference from the Forms 34B that had been uploaded and ones that Kenyans had already tabulated through the processes and the final results? We have given you the statement, and the statement has indicated 100.1%. The rest is for you to decide. We'll give you the statement to go and look at it. We do not know the actual numbers, but even if you looked at the screen, before the results were announced by Mr. Chebukati,
there was they were required to announce constituencies that have not been announced. There were about 20 or slightly 20, between 20 and 30. We know that because Professor Ngurie was carrying the files to go and announce those results before Mr. Chebukati announces the presidential results. Okay, so sorry, can we hear your question? Just one question. No. We have given her. We have told you that thing. Let me tell you. We are going to take question. Let me answer. We have said very, very clearly, and I want you to listen, that the final tallying of the results was not brought to the attention of the commission, so I will not be able to answer that question. It's only Mr. Chebukati who can answer that question for you. I have a question. Okay. Yes. Another question. There's a question. The casted valid voted counts casted from the King's Gate do not reflect on the Form 34A. Do you realize that? Let me tell you, we have said what was announced. We are not taking ownership because it was not brought to our attention to look at them, analyze them, process them as it is required, even in the legislation. So I will not be able to answer that. My question is, if you say you do not know the numbers and you are not involved in counting, but you partook in the process of announcing the secretaries, someone asked, then what was your role at the beginning of Kenya? Let me answer. Okay, let me explain this. We announced the results from several constituencies, all of us, and all the members of the commission. And once that is done, it was going to the back end. What we are saying that back end was the privacy of Chebukati, not the rest of the commissioners. And it would have required for him to bring that back end analysis to the plenary to discuss and look at the results and evaluate and see what has been done at the back end. That is very simple. So if you want to ask about that back end, then you can check with Mr. Chebukati. But let me expand on that, please. The issue that we have, and I want to make this very clear, with the process, is the involvement of commissioners in making a decision that this is the final product that we are giving to the people of Kenya. If that is not determined by the commissioners, then it remains the duty and the role and the responsibility of only one person. And that is the issue that we had in the boardroom, where these are the final results. That's what he told us. And then we asked, how about some of the issues that the political parties had raised? And he said that, I will deal with that. And they never dealt with that. These issues that political parties were raising from the floor of the tallying center were important and needed not to have been disregarded. Now, these are the issues that we were answering. Where then did those issues go in the context of the final tally of the result that you are going to mention? This is our problem. Well, yes. The last question. Now that. And also, as you answer that, okay, let me. Doesn't the mandate to declare the presidential election rest with the chairperson of the committee, of the commission? Yes. Just like he did. Yes, the mandation to declare. The mandate to declare is in the role of the chair of the commission. Yes, but before they are declared, they are processed
and we are saying that we did not process. And that's why they come out with glaring mistakes, and we don't take ownership of the same. Thank you. Those are options. Okay, Kiswahili. No. Si nikupatie na pia kwa nini mnasema wacha tu niseme tu ile hoja moja kwamba katika ile tarakimu ambazo zimetolewa yale mahesabu hayaingiani. Ni vipi unaweza kusema umepata 100.01? Sote tulienda shule na tukiangalia 0.01, ukiangalia katika valid votes, hiyo ni kura 1140. Hizo kura tukiangalia jinsi mchakato umeendelea, ni kura nyingi sana ambazo zinaweza kuleta tofauti. Sasa sisi tumesema yale makosa kama hayo hatukuhusishwa, kwa hivyo. Okay, thank you very much. Haya, mtazamaji, makamishna wanne hao wa tume ya IEBC wakiongozwa naye naibu mwenyekiti Juliana Cherera akiwa na makamishna wenzake akiwemo Francis Wanderi, Justus Nyang'aya na Irene Masit, ambao tangu jana walitangaza msimamo wao kwamba ile hesabu ambayo Chebukati alikwenda nayo na kutangaza mshindi wa kiti cha urais katika kinyang'anyiro hiki kikuu cha mwaka huu 2022, basi kinyang'anyiro ama uchaguzi wa kiti cha urais, basi hao hawakubaliani na hesabu hizo. Walijitokeza hapo jana wakajitenga wakati Chebukati alipokuwa anafanya matangazo hayo. Hao hawakwepo na tayari awali walikuwa wameshasema kwamba hawakubaliani na matokeo hayo. Kwa hivyo hivi leo wamejitokeza kueleza zaidi, kueleza bayana ni sababu zipi ambazo walizokuwa nazo na ni kwa nini walijitenga na ile hesabu yake Chebukati. Mambo ambayo ameyataja ni kuhusiana na ile asilimia ambayo wanasema ile matokeo kulingana na ile hesabu iliyopigwa, basi imepita ile 1% ambayo kwa jumla inafahamika kwamba unapopiga hesabu basi kama utakuwa uko na 2 huku 3 huku 4 huku, mwisho wa kwisha inafaa ikamilike 1% ama 1% kamili, na kwamba si ongeza wala si punguza iwapo hesabu itakuwa imekamilika. Kwa hivyo wao wanasema kwamba ile hesabu kulingana na zile asilimia alizokuwa amepewa Raila, ambapo alikuwa amepewa 48.85, naibu rais William Ruto akapewa 50.49, kumradhi. David Mwaure wa Higa kapewa 0.27, naye Wajakoya akapewa 0.44. Kulingana na makamishna hao wanasema hesabu hiyo yote ukijumuisha na kuja 101.01, ambayo wanasema si hesabu halali wala si hesabu kamili, na kwamba hawawezi kubaliana nayo, kusema kwamba tofauti hii iliyopo ya 0.01 basi ni kura 142,042 kamili, kura ambazo haziwezi ama zikijumuisha zinaleta ile tofauti ya kuwa 1% kamili, na wanasema kwamba hii tofauti basi ndio ambayo iliwafanya waondoke ama wajiondoe katika kutangaza yale matokeo. Cha msingi walichokeka pale ni kwamba wakati timu yao ama waajiri wao wa timu ya kiufundi iliyokuwa inafanya zile hesabu, walipotoa ile hesabu kwa Chebukati, wanasema kwamba walijaribu kumrai waweze kuzungumzia yale matokeo ama ile hesabu jinsi ilivyopatikana na jinsi ni maeneo gani yaliokuwa na hesabu hii na hesabu hii. Kulingana wanasema kwamba hakukubaliana nao na hakuwapatia nafasi ya kuweza kuchambua, manake ni kama ambaye ni kuchambua sasa yale matokeo yalioletwa mbele yao na timu yao ya kiufundi waliokuwa wanajumuisha, kuthibitisha na kuainisha matokeo yote kutoka maeneo bunge. Lingine alilosema ni kwamba iwapo ama japo yeye kama mwenyekiti wa tume ile ndiye mwenye mamlaka makuu ya kutangaza ushindi
ushindi ule wa kiti cha urais, yeyote atakaye amebuka ushindi, ni lazima wale makamishna wote 7, maana IEBC na makamishna 7 ni lazima wote wawe na sauti moja, wawe kwamba wameangalia, wamethibitisha, wamekubaliana na kumpatia ile go ahead ule mwenyekiti, kumwambia nenda ukaweze kwenda kutangaza. Japo kulingana na wanasheria wanasema kwamba tume ya IEBC wapo itakuwa tuna makamishna 3, basi yule mwenyekiti anaweza kwenda mbele na kwenda kutangaza ile matokeo yao, lakini lalama zao zinasema kwamba lazima makamishna wote 7 waweze kukubaliana kwa na matokeo hayo kabla ya mwenyekiti kwenda kutangaza. Kwa hivyo wanasema pia mambo ambayo maibua mengine ni kwamba hakujulikani ni wangapi waliopiga kura, idadi haikutolewa katika kutangaza yale matokeo. Ni wangapi, ni kura ngapi zilizo ainishwa ama zilizothibitishwa ama zilizojuzu, ile tunasema valid votes, na ni ngapi ambazo zilizokataliwa, ambao wanasema ni kiungo muhimu katika kutoa matangazo ya urais, kwamba ingebainishwa ni hao ndio waliojitokeza, ni hizi ndizo zilizojuzu na ni hizi ndizo zilizokataliwa. Lakini kivyao wanasema kwamba hiyo haikuwepo, wakieleza kwamba pia kuna maeneo bunge ambayo yalikuwa hayajawasilisha hesabu yao ya walioipata ya kiti kile cha urais katika maeneo bunge tofauti, wakisema ni takriban ama ni kati maeneo bunge 20 na 30. Kwa hivyo hilo pia ni jambo ambalo liliwatoa katika hesabu hiyo. Mengi zaidi, mtazamaji, bila shaka na imani kwamba umeyasikia kutokana na semi hizo za moja kwa moja za makamishna hao 4 ambao hadi wa leo wanashikilia kwamba matangazo yaliyofanywa na Chebukati hapo jana kuhusiana na ushindi wa kiti cha urais basi hawakubaliani nao. Dan Migosi, tupo nawe hapa studioni. Tumesikiza kabisa haya yote yalivyosemwa. Na unakumbuka wale nilikuwa nimekuuliza kwamba kuna hama kamishna ambao walikuwa wamejitokeza jana kueleza kwamba hawakubaliani ama wanataka kujitenga tu na haya matokeo, manake kuna mambo mawili matatu hitilafu ambazo wamezitoa na wakasema kwamba hizi ndizo zimetufanya tukajitenga nazo. Kwa kifupi tu, ama tumesikiza na wewe kauli hizi, wewe ni kwa tathmini yako ni yepi ambayo unasema haya yana leta maana fulani? La kwanza nataka kusema ya kwamba Wakenya na mimi pengine tumesitika ya kwamba wale watu walikuwa nafanya hesabu mle nyuma ni kana kwamba hawakuwa na supervisor yote. La pili ni ya kwamba iwapo walikuwa nafanya ile kazi ni kana kwamba hawa ma commissioners kukuwa na mpangilio sawasawa katika ile mwisho, sababu ule commissioner. Haya, mtazamaji, picha unazozipata sasa ni za kutoka KCC. Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga unamuona hapo tayari kutoa hotuba yake. Tumsikize. Members of the Fourth Estate, ladies and gentlemen, good afternoon. We have a statement that we want to issue today following the general elections that were held in our country. Today, I want to address my fellow Kenyans and the international community about the 2022 Kenyan elections and the role of the Independent Election and Boundaries Commission, the IEBC, the body mandated by the Constitution and the law to conduct and manage elections. On August 9th, 2022, millions of Kenyans turned out in large numbers in an attempt to choose their leaders at the national, county, and local levels after long and generally peaceful campaigns. But yesterday, August 15th, our budding democracy suffered a major setback. As a result, Kenya faces a grave legal and political crisis as a result of the actions of Mr. Wafula Chebukati, the chairperson of the IEBC. The Constitution and our laws are clear
about how the IEBC should conduct its business. There's no more important role for the IEBC than the conduct, transmission, and tallying of the presidential election. We are painfully aware of the past political biases by the IEBC that plunged this country into its darkest chapter. The terrible memories of the aftermath of the 2007 elections are still fresh in our minds. In 2017, the Supreme Court of Kenya nullified the presidential election again because of the misconduct of the IEBC. What we saw yesterday was a travesty and a blatant disregard of the Constitution and the laws of Kenya by Mr. Chebukati and a minority of IEBC commissioners. The law is clear on the role of the chairperson of the IEBC. The law does not vest in the chairperson the powers of a dictator to rule the IEBC unilaterally. The IEBC is structured as a democratic institution in which decisions must be taken either by consensus or by a vote of the majority. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IEBC. The law on the IEBC provides that unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. I want to repeat. Unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. In addition, the Court of Appeal in the Maina Kiai case ruled, and I quote again, reiterate as we conclude that there is no doubt from the architecture of the laws we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, that is the chairperson of the appellant. That is why I and Azimio La Umoja One Kenya and the nation at large were shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential elections. We understand that only Mr. Chebukati alone had access to the tally of the presidential vote. He denied all the commissioners access to that information until he suddenly appeared before the commissioners in the late afternoon to present them with a fait accompli. Barely 2 hours before his announcement, Mr. Chebukati called a meeting of the IEBC and revealed to them the different results he was going to announce. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by a majority of the commissioners who promptly denounced the results at a press conference. We know what happened next. A majority of the commissioners walked out and held a press conference where they denounced the results. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law.
In our view, there is neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. He acted with gross impunity and in total disregard of the Constitution and our laws. He could have plunged our country into chaos had our supporters not exercised great restraint. Such blatant acts of impunity can be a threat to the security of our country. It is not up to us to decide whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. But for avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. I want to commend our supporters for remaining calm and keeping the peace, and I urge them to continue to do so. Let no one take the law into their own hands. We are pursuing constitutional and lawful channels and processes to invalidate Mr. Chebukati's illegal and unconstitutional pronouncement. We are certain that justice will prevail. I want to further commend the heroism of the 4 commissioners, the majority of the IEBC, who stood up to the bullying and the illegal conduct of Mr. Chebukati. We are proud of them and ask them not to fear anything. Kenyans are with them. Today, I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. We will do so because we regard the many flaws in the elections and the wrongs committed by the IEBC as fatal to the process and the outcome announced by Mr. Chebukati. We urge Kenyans and the friends and partners of Kenya abroad to stand tall and be counted as we seek to advance the ideals of democracy and an open society that we have always stood for. We will pursue justice for our supporters and for all Kenyans so that their choices are respected and honored. May God bless you and may God bless Kenya. Nataka kuchukua tena fursa hii kutoa shukrani kwa Kenya wenzangu ambayo wameshiriki katika uchaguzi ambayo imepita. Wameonyesha ujasiri, wameonyesha uzalendo na upendo kwa nchi yao. Wakenya kila mahali walijitokeza wakapiga kura kwa njia ya amani. Na sasa yale ambayo yalibaki ni tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba ile ndoto ya Wanakenya imeheshimiwa. Tumegundua hitilafu ambayo imefanyika katika IEBC ambayo imejaribu kutaka kukiuka yale ambayo Wakenya wenyewe walikuwa wamefanya. Tumeona yale ambayo imefanywa na yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Bwana Wafula Chebukati kwa kujaribu kupindua ili uamuzi ya Wakenya. Anafanya hivyo bila kushauriana na wale wenzake ambaye wako pale pamoja naye katika tume ya uchaguzi. Sisi wana Kenya na wanaazimio tunapenda amani. Tunapenda umoja wa Kenya. Tunataka kuona kama Wakenya wameungana kama kitu kimoja.
ndio tunaongea juu ya azimio la umoja. Tuko na nia ya kuona kwamba Kenya imetoka katika janga la ufukara, janga ya kutokuwa na imani na amani, na janga ya ubaguzi ya kikabila, ili Wakenya waungane kama watu moja, waweze kutekeleza wajibu yao kulingana na ndoto ya uanzilishi wa taifa letu. Hatutakubali, nataka kurudia haya, hatutakubali mtu mmoja ajaribu kuleta vurugu katika taifa letu, kujaribu vile vile kubadilisha yale ambayo Wakenya wameamua kama watu moja. Wakenya hawatakubali, hatutakubali. Tutazidi kutetea nchi yetu na katiba letu kama Wakenya, ili Kenya iweze kuendelea mbele. Asanteni sana. Mungu ibariki Kenya, nchi yetu. Niombe sote tusalie tumeketi tunapomruhusu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mgombea mwenza, Martha Wangare Karua na wengine kuondoka. Naam, mtazamaji, kauli yake mpeperusha bendera wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, Raila Odinga, kuhusu matangazo ama matokeo ya kinyang'anyiro cha kiti cha urais ambayo yaliwekwa bayana na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati hapo jana, yakimtangaza naibu rais William Ruto ambaye anatokea mrengo wa Kenya Kwanza ama UDA kuwa ndiye rais mteule katika kinyang'anyiro hiki. Ni kauli yake Raila Odinga hapo akipinga, akisema kwamba hawakubaliani na matokeo hayo, akisema kwamba kunayo malalamishi ama kunazo semi ambazo zimetolewa na baadhi ya makamishna ambao ni 4 wanaotokana katika makamishna 7 wanaounda ile kamati ama ile tume ya IEBC, akisema kwamba 4 wao hawakukubaliana, na tumetoka kusikia tu saizi masuala ambayo makamishna hao 4 wameyaelezea pale. Kwa hivyo muungano ama mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya wanasema kwamba hayo ni mojawapo ya yale masuala ambayo yanajitokeza waziwazi kuonyesha kwamba palikuwa na hitilafu ambazo hazingeweza ama hazikuwa za sawa za kumwezesha Wafula Chebukati kutangaza mshindi wa kiti cha urais hapo jana, na kwamba ni dhahiri shahiri kwamba kuna sheria ambazo zilikiukwa. Raila akisema kwamba hawatokubali kutulia ama kunyamazia tu hitilafu hizo ama ukiukaji wa sheria hiyo iliyokiukwa hapo jana, na kwamba watakuwa wanaelekea mahakamani kuelezea wasiwasi wao ama kuelezea hali hiyo ambao wanasema ni kama wamenyimwa ama matokeo hayo haya ambatana na jinsi walivyotarajia ama jinsi yalivyopaswa kuwa. Cha msingi lakini ni kwamba amesema ameshukuru wa Kenya na wafuasi mbalimbali ambao wameweza kudumisha amani, wamekuwa watulivu, akiwarai zaidi kwamba wakaendelee kudumisha amani hiyo, kudumisha utulivu huo, kwamba watakuwa wanafuata njia ya sawa ya kuelekea mahakamani, kuelezea ni yapi ambayo hawajaridhika nayo, kuelezea ni yapi ambao wao kama waliokuwa kiungo muhimu katika kinyang'anyiro hicho, manake ni wagombea wawili waliokuwa wamekaribiana sana katika matokeo yao ama katika ushindani huu, na kwamba kama hao ambao pia walikuwa mmoja wale ambao walikuwa karibu sana ama ni wale ambao waliokuwa karibu sana wakiwania kiti hicho, basi hawataweza kukubali. Ni kongamano ambalo limewaleta pamoja viongozi mbalimbali wanaoegemea mrengo huo. Kumbuka ni mrengo ambao umewaleta pamoja viongozi, umeleta pamoja vyama vingi tofauti tofauti, viongozi walioshinda katika kinyang'anyiro hichi katika muungano huo, viongozi pia ambao wengine bado pia hawakushinda lakini bado wanaungama na manifesto za muungano huo, wafuasi mbalimbali
waliotoka pengine maeneo kama mbalimbali ama kama hapa jijini Nairobi, lakini wamekuwa wakikongamana katika ukumbi huo wa KICC. Kama unavyoona kwa sasa ni kauli yake Raila Amolo Odinga, ameshamaliza kuiweka bayana hapo kwa Wakenya. Tangu jana IBC ilipozungumzia matokeo hayo, Raila hakusema kitu, japo tuliona hawa viongozi wengine wanaoegemea mrengo huo wakitoa lalama zao katika mitandao ya kijamii pia, wakisema kwamba pengine kama hawakubaliani nayo, kwamba haikuwa sawa, na kwamba pia wanaegemeza pia hizo kauli zao ama msimamo wao kutokana na zile semi za makamishna waliojitokeza kusema kwamba matokeo hayo ama hesabu haikuwa sawa na kwamba hawakujumuishwa katika kujaribu kudadisi ama kuthibitisha ama kukagua ile hesabu iliyoletwa mbele yao na ile kamati yao ama timu yao ya kiufundi, ile technical team yao ambayo ilikuwa nyuma ya pazia pale ikifanya hizo hesabu, kwamba hawakuweza kuzikagua na kwamba hawakuweza kuziangalia vizuri. Kwa hivyo ni kauli yake Raila, hiyo ndio ametoka kumaliza kuizungumzia hapo KICC, akiwa ameandamana na viongozi mbalimbali, akiwa maandamano na wafuasi mbalimbali, akielezea Wakenya kuendelea kuwa na utulivu, akielezea wafuasi wake kuendelea kuwa na utulivu na kwamba watafuata njia iliyo sawa. Kwa hivyo ni kwamba ni bayana kwamba watakuwa wanaelekea mahakamani. Manake katika kutolewa matangazo hayo, basi kulimwacha Raila na tunasema mwelekeo ama mielekeo mbalimbali, kama ni kuelekea mahakamani iwapo atakuwa anapinga, kama atakuwa anaelekea mahakamani, na iwapo kama atakubali, basi itakuwa pia ni mwelekeo mwingine ule ambao angeweza kuchukua. Lakini kwa sasa ameeleza bayana kwamba hakubali na kwamba atakuwa anaelekea mahakamani. Yupo pale kama unavyoona, ndio anatoka katika sehemu zile za KICC. Msongamano bila shaka ni wa watu, msongamano wa viongozi mbalimbali waliokuwa wameandamana naye na pia walinzi wake waliokuwa karibu naye, wakijaribu kumtengenezea nafasi pale apate njia kufikia gari lake ili aweze kuabiri gari lake, lakini bado ni kama yuko katika maeneo yale. Anaweza kuwa anaelekezwa katika chumba fulani pengine kwa mazungumzo zaidi, tutakuwa tunafahamu vyema, lakini mwanahabari wetu Beatrice Gatonyo yuko pale, atakuwa anatujuza ni yepi yanajiri. Ni msafara ule, ni magari yaliyopangwa ambayo yalikuwa yameandamana na msafara wote wa Raila kufika katika ukumbi ule wa KICC. Kwa hivyo yoyote atakayojiri kutoka sasa katika maeneo yale tutakuwa tunakuletea kwa njia moja kwa moja, lakini kwa sasa kauli ndio hiyo ushaipata. Raila huyo amekaribia gari lake, pengine atakuwa ni mwenye kuingia na kuelekea maeneo anayofaa kuelekea kwa sasa, akishaweka bayana kwamba atakuwa anaelekea mahakamani na kwamba hakubaliani na matokeo yaliyotangazwa jana na tume ya IBC. Kulingana na matokeo hayo yaliyotangazwa jana ambayo yalimpatia Raila kura ngapi? Kura milioni 6.9, naye naibu rais milioni 7.1 na tukaangalia tofauti yake hapo ni zaidi ya kura 200,000 ama kwa hesabu ya haraka ni 233,211. Hiyo ndio iliyokuwa tofauti ya idadi ya kura alizopata naibu rais William Ruto wa muungano wa Kenya Kwanza, ambaye alipata kura 7,176,141, na Raila 6,942,930, hiyo ikiwa ni tofauti ya 233,211. Kwa hivyo ni matokeo hayo ambayo ameyapinga, ameyakatana, amesema kwamba IBC matokeo hayo hawakubaliani nayo. Kwa hivyo bila shaka litakuwa ni gumzo, manake si mara ya kwanza kwa Raila pia kupinga matokeo ya urais katika miaka ya nyuma. Kumbuka amejitosa katika kinyang'anyiro hiki cha kiti cha urais. Hii ilikuwa ni mara yake ya 5 kujitosa kwenye kinyang'anyiro hicho, na kwa mara kadhaa tumeona kwamba mambo yamekwenda sivyo kwa upande wake na amekuwa akielekea mahakamani, na kauli ya mahakama pia ikawekwa bayana, na hivi sasa pia amesema kwamba atakuwa anaelekea kule kutafuta msimamo ambao anasema utakuwa unawafurahisha Wakenya wote, manake kwa sasa anasema bado hawajaridhika na matokeo ama matangazo yaliyofanywa na IEBC. Dan, ilikuwa inatarajiwa atakuja sema hivyo, ama pengine Wakenya walikuwa wanatarajia pengine atajitoa leo aje aseme pengine nakubaliana na matokeo? Nadhani ya kwamba
kuna baadhi ya Wakenya hawakuwa wanatarajia na kulikuwa na baadhi pia ya Wakenya walikuwa wanatarajia kwamba atajitokeza pengine leo ama siku nyingine ili aweze kuzungumzia hilo jambo. Kwa sababu unapoona kinyang'anyiro kilikuwa ni karibu sana. Unapoona moja kama kuna nakula milioni 9.9 mwingine milioni 7.1 hapo. Unaona tofauti ni kidogo sana. Na unaona ni kana kwamba iwapo yeye hataweza kuchukulia hili jambo katika hali ya utulivu, na Wakenya pia waweze kujua kwamba kinyang'anyiro ni kinyang'anyiro, na ya kwamba waweze kuangalia yale makosa yaliyotokea kuingia pale, ni kuonyesha kwamba ni kama nusu ya Wakenya wamewaganyika, kwa sababu wengine ni wa mlengo huu na mwingine ni mlengo huu. Isipokuwa si watu wote waliopiga kura, ni ile sehemu IBC officials wale walitoa msimamo wao wakasema hawakujua hesabu ilikuwa ni ngapi. Na hapo kuna tozari. Wamejitatiza wenyewe, manake wameulizwa pale kwamba kisha wameulizwa na wanahabari, kulingana na nyinyi basi pia pengine matokeo yenu yalikuwa yanafaa yawe vipi? Hawakuwa na chochote cha kuweza kutoa. Iwapo watazidi kusema pale, iwapo ile jambo litapelekwa vizuri, naona itaweza kuumiza wengine mioyo. Ni kweli ya kwamba kama mtu anarama, hata kama alikuwa amekosewa ama hajakosewa, mahali pazuri pa kuweza kuamuliwa pale ni mahakamani. Na vile wamesema ya kwamba ataingia katika mahakamani, mimi nadhani katika hali ya kikatiba ni vyema kabisa iwapo atafika pale ama kikundi kitafika pale kiweze kusema ya kwamba ama kutoa mashtaka yale wanaosema kwamba huyu alifanya hivi, ni hivyo alifanya. Kama wamesema hiyo 0.1 wale wanaweza kufika mahali wakasema hii 1 inakuaje, sababu inatakiwa hiwe 100 kamili bila chini kwenda juu, kwa sababu kuna zile kula za miharibika na zile za wagombea wote zikiwa kwa pamoja ziwe 100, asilimia 100. Na umeona vile yule ameweza kutabiri akasema ya kwamba ile 0.1 inamaanisha ni watu 1142 na hao ni watu wengi kiasi. Ni kusema ya kwamba akienda kotini, hapo ndipo anaweza kuweza kufanya ile tabulation ama waseme ni iliendaje kesa kufika 100.01 asilimia. Ingekuwa hivyo. Haya. Tegea hapo, tutarudi kwa hiyo hesabu yako ukisema kwamba wangekuwa wametufahamisha ingekuwa vizuri. Lakini kama nilivyokuarifu ni kwamba mwanahabari wetu Beatrice Gatonya amekuweko pale KICC tangia masaa ya asubuhi akitegea mkutano huu ama akitegemea akisubiria mkutano huo nao ushafanyika. Beatrice Gatonya, tueleze pengine ni yepi ambayo yalitukia na zaidi ya yale ambayo tumeyasikia kutoka kwa kauli yake Raila Odinga. Asante sana Kamche Menza kutoka hapo studioni. Iwapo unanipata, niko katika majengo ya KICC hapa jijini Nairobi, ambapo kiongozi wa muungano wa Kenya wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga pamoja na mwaniaji mwenza wake pamoja na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amekuwa hapa kuweza kuwahutubia wafuasi wake pamoja na Wakenya kwa jumla, huku akiweza kutoa maoni yake pamoja na msimamo wake kuhusiana na matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa hapo jana na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati hapo jana. Kulingana na kiongozi wa muungano huu, anaashiria kwamba hakubaliani na matokeo yaliyotangazwa hiyo jana, akisema kwamba IEBC haikuweza kutekeleza wajibu wake wa kisheria kama inavyopaswa. Anasema kwamba matokeo yaliyotangazwa na Wafula Chebukati hiyo jana, hayo yalikuwa ni matokeo yake mwenyewe na uamuzi wake kama mtu binafsi, na yeye kama kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya hatambui ama muungano huo hautambui matokeo hayo kuwa sura kamili ya kura ambazo zilipigwa hapa nchini ama msimamo wa Kenya kwa jumla.
Hivyo basi amesema kwamba ataelekea mahakamani na kuweza kuangazia njia zozote zile za kisheria ambazo zinaweza kumsaidia kuweza ama matakwa yake kuweza kusikilizwa kulingana pale kotini. Kando na hayo, mtazamaji, kiongozi huyu wa muungano wa One Kenya amesema kwamba matokeo hayo IEBC haijaweza kufanya wajibu wake kisheria, huku akisema ama akiweza kutaja kwamba makamishna wanne tayari wa tume hiyo wamejiondoa kwenye msimamo uliofanywa hapo jana na Wafula Chebukati, huku wakisema kwamba hawakubaliani na matokeo ambayo yalitangazwa hiyo jana. Hivyo basi muungano huu unasema kwamba matokeo hayo hawatakubaliana nayo na wanasema kwamba sio matokeo ya kweli. Hivyo basi muungano wa One Kenya, azimio la umoja One Kenya, kulingana na kiongozi huyu ni kwamba wataelekea mahakamani ili kuweza kutoa malalamishi yao pale kufuatia mchakato mzima wa uchaguzi haukuweza kufuatwa kama jinsi sheria inavyosema. Hivyo basi ameweza pia kuwashukuru wa Kenya na wafuasi wa muungano wa One Kenya, azimio la umoja One Kenya, akiweza kusema kwamba nawashukuru kwa kuweza kuwa na subira na kuweza kuweka amani huku hapa nchini, na hivyo basi akaweza kuwauliza waendelee kufanya vivyo hivyo, huku sasa muungano huu ukielekea mahakamani ili kuweza kutafuta haki, akisema kwamba mwishowe haki itatendeka. Hivyo basi ndivyo mambo yalivyokuwa hapa katika ukumbi huu wa KICC, ambapo kiongozi wa muungano wa azimio la umoja One Kenya aliweza kulihutubia taifa akisema kwamba hakubaliani na matokeo hayo yaliyotangazwa hiyo jana na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati. Hivyo basi akisema kwamba pia aliweza kuongeza kwamba uamuzi wa Chebukati unagandamiza sheria ya uchaguzi, na akasema kwamba hakubaliani na matokeo hayo. Katika ukumbi huu kumekuwa na viongozi mbalimbali ambao wamechaguliwa chini ya mrengo wa azimio la umoja One Kenya, magavana, maseneta, wabunge pamoja na wanawake wakilishi wa maeneo wa county waliweza kufika hapa na hivyo basi baada ya tangazo hili ni kumaanisha kwamba kamche sasa tutaelekea ama macho yote yataangazia mahakamani, ambapo tutafuatilia jinsi ambavyo shughuli hiyo na uamuzi ambao utaweza kufanywa na mahakama. Kama tujuavyo kwa sasa Kenya tayari ina rais mteule aliyetangazwa hapo jana, lakini kulingana na kiongozi huyu hatambui kabisa uamuzi huo, na anasema kulingana na yeye hakuna nchini Kenya, anasema hakuna rais mteule. Hayo basi mtazamaji, ndio ninaweza kusema kwa sasa. Macho yote tunaelekea mahakamani kuangazia jinsi ambavyo shughuli hiyo itakavyoendelea kule na uamuzi ambao utakuwa ukifanyika. Basi kutoka kwangu mimi hapa katika ukumbi wa KICC Kamche ni hayo tu kwa sasa, na hayo ndio masuala ibuka katika shughuli hiyo ya mchana wa leo, ambapo kiongozi wa azimio la umoja wa Kenya Raila Odinga pamoja na mwaniaji mwenza pamoja na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na muungano mzima wa azimio la umoja wa Kenya wakiashiria kwamba hawatambui na hawakubali matokeo yaliyotangazwa hiyo jana na tume ya IEBC. Kutoka kwangu Beatrice Gatonyengetich, kwako studioni Kamche. Shukran sana Beatrice Gatonye hapo akituelezea tu kwa ziada ama kwa undani yale ambayo muungano wa azimio la umoja wa Kenya umechukua msimamo upi. Manake ilikuwa inatarajiwa kivyo vyote, ilikuwa inatarajiwa, manake pana washindi na pana washindwa. Sasa katika hivi vitu vingine pia tumeona kwamba wale walioshindwa wamejitokeza kusema kwamba nimekubali, amenishinda na namtakia kila laheri na nitafanya kazi pamoja, na nawaambia pia wafuasi wake wafanye kazi na yeye. Kuna wengine pia ambao wamejitokeza katika vitu vingine kusema kwamba huyu amenishinda lakini sikubaliani na jinsi alivyonishinda. Kwa hivyo ilikuwa inatarajiwa tukivyo vyote kwamba kati ya hawa wagombea wanne atakaibuka mshindi. Kuna wale watatu watakao kuwa wamekosa kile kiti. Na ilikuwa inatarajiwa kwamba wakati mmoja au mwingine watakuwa wanajitokeza kusema kwamba wanakubali ama pengine kama wanapinga. Kwa hivyo Raila Odinga ambaye ndiye alikuwa mshindani wa karibu sana, alikuwa anatarajiwa tu. Wakenya walikuwa wanasubiri tu kwa hamu na gamu, ikisubiriwa kwamba alikuwa na wafuasi wengi na kwamba ilikuwa ni lazima pia ajitokeze aseme anakubaliana ama hakubaliani, na tumeona kwamba leo hatimaye amejitokeza na kusema kwamba hakubaliani nayo, lakini njia yake itakuwa ni ya kuelekea mahakamani.
akiwataka wafuasi wake kuendelea kudumisha amani wakisubiri uamuzi wa mahakama. Bila shaka atakuwa wanatoa ushahidi wao mbalimbali, mojawapo ikiwa ni zile semi za wale makamishna wanne ambao tangu jana wamekuwa wakijitenga na uamuzi wake Wafula Chebukati wa matangazo yake Wafula Chebukati ya tume hiyo ya IEBC ambayo ndio yenye mamlaka ya kutangaza ni nani ameshinda ima ni kiti cha urais ama ni kiti chingine chochote. Manake hata katika maeneo bunge, katika kaunti pia tuliona wale wasimamizi wa kura wakiwa wametoka IEBC, wakiwa ni maafisa wa IEBC ndio walikuwa wanafanya hiyo kazi hiyo ya kutangaza. Kwa hivyo bila shaka macho yote yatakuwa yanaelekezwa mahakamani, macho yote yatakuwa pia yanaelekezwa katika maeneo mbalimbali kuona ni semi zipi zitakuwa zinatoka kule, kuona ni yepi atakuwa anafanyika kule, lakini la msingi ni kwamba basi Wakenya wataendelea kusubiria kuona huu uchaguzi wa mwaka huu utakuwa unaelekea upande gani. Manake si mara ya kwanza uchaguzi kupingwa na si mara ya kwanza tu kuelekea mahakamani, lakini yote 9 mahakama ndio itakuwa inatoa mwelekeo baada ya siku 7. Manake iwapo kulikuwa kungekuja hii petition ama kupingwa ama Raila alikuwa tu tuseme ana siku kama 7 basi kuelezea iwapo amekubali ama hajakubali, lakini ashajitokeza chini ya saa 24 ashajitokeza kusema kwamba hakubaliani. Studioni bado naye Dan ambaye ni kiongozi wa dini na vile vile anajihusisha kwa karibu sana na masuala ya siasa. Kuna nukta moja ulikuwa umefikia na nikakukatiza, maana nilikuwa nataka tumsikize mwanahabari wetu Beatrice Getonya katika ukumbi ule na tuelezea nini kuhusu ile hesabu ya kwamba makamishna wamekuja wakasema hatukubaliani nayo, lakini wakasema hatuna sisi upande wetu hatuna ile hesabu. Manake kuna timu iliyokuwa inafanya hiyo hesabu kamili na ilipotuletea sasa tukapata nafasi ya kukagua, lakini tukauliza kivyao walikuwa wana nini, wakasema hawana, na tukaona pia tofauti kulikuwa na ile 0.01. Unapoangalia nilikuwa nasema ya kwamba wale ma commissioners na wale walikuwa na hesabu, wale walikuwa behind the curtain wakihesabu zile kura. Ni inaonekana kana kwamba walikuwa wameachwa peke yao kufanya kazi vile wanavyotaka. Kuna ile claim wale makomishona waine wametoa lalama zao ya kwamba hawakuhusishwa, ya kwamba Chebukati alikuwa anachukua zile hesabu kutoka kwa wale walikuwa wanazochumlisha na kusichukua peke yake. Kama ilikuwa hivyo, hiyo sio vema. Na nikasema ya kwamba wao wana ruksa ya kuweza kulalama kwa yale yaliyotendeka. Lakini la muhimu ni ya kwamba sababu sasa iwapo hawata kuwa na subira wangoje waende mahakamani, alitakuwa jambo jema. Na hivi kama vile Raila amesema kwamba ataenda kotini bila kuleta fujo, bila kuambia wafuasi wake kuchukua fujo, ile tunamwomba ni ya kwamba na wafuasi wale wote, sababu ni wengi, unapoona ni kama wako idadi ni kama imetoshana, walioshinda na walioshindwa ni kama moja. Hiyo ni kusema ya kwamba ili jambo kama alitapelekwa katika njia nyororo na nzuri ya kihekima juu na kikatiba, linaweza kuleta shida. Ni kama inji inaweza kuwanyika mara mbili. Lakini iwapo kutakuwa na njia muafaka kupitia mahakama zetu ya kusema ya kwamba hivi ndio tumepata na hii ndio usawa, basi Kenya itakuwa ni moja. Kama vile nilivyosema ya kwamba rais yakuwa mmoja amechaguliwa, ni wa rais wa nchi yote, walioshindwa wote watakuwa moja. Lakini iwapo kutakuwa na jibu ama jawabu kwa yale wale makomishona wamesema na yale Raila amesema ya kwamba hasikika na kwamba yeye anakubali, ni kusema amekataa, ashakataa. Na kukataa katika njia ya urais ama ile kiti cha urais ni kusema ya kwamba lazima mambo iende kotini. Wengine wa Kenya wanajua kwamba kuna rais mteule, lakini yeye mwenyewe amesema na kikundi chake amna yeye akubaliani na yale matokeo yametokea. Kwa hivyo kunaweza kuwa na shida iwapo raptures naweza onekana. Kwa hivyo hata mle kotini nataka watu wachukue mambo kwa upole, usawa, ili ya kwamba wakiangalia wakiona ikweli ili jambo ni la kisheria. Na kuna jambo kama lile wale makomishona wana wamesema haitakiwi iwi 100.1 asilimia, hapana. Inataka iwe 100 kamili na isikuwe chini
na isikuwe juu. Ukijumlisha yote hata zile kura zimeharibika sasa. Usiongeze usipunguze. Usiongezwe kusipunguzwe. Kwa hivyo kama ni hesabu ilifanya vibaya, hiyo hatuwezi kujua sababu hesabu inaweza fanywa kwa haraka, kwa sababu hata Chebukati mwenyewe au sema ya kwamba kikanisa tunasema kwamba ile sio malaika, ya kwamba hawezi kufanya vitu kama asifanye makosa. Kosa linaweza kuja iwapo anaweza kufika mahali wakasema sio yeye amefanya, alikukuja hivi ama hesabu ilifanyika hivi, hilo linaweza kuwa jambo mzuri kileta wa Kenya pamoja. Lakini iwapo tena iwapo kulikuwa na hiyo 0.1 imeongezwa sio kwa urais peke yake, pengine kwa mambo kwa watu wengine, inawezekana ya kwamba ule mtu alioshindwa na kura kidogo, pengine kama kosa kama reli litendeka, inaweza kuwa akushindwa ama mwingine alishinda kiarali. Kwa hivyo ni vizuri kama yale mambo yangeangaliwa, sababu mimi nikiangalia kutoka kwangu hivi ya kwamba kauli yangu sioni kama ile jumlisho ya lile hesabu ni kitu kikubwa kinahitaji maprofesa ili kuja kufanya hivi. Wakati huu tuna teknolojia, unaweka vitu pamoja, unaweka nambari zile zilizokuja na itakupatia hesabu pale chini, itakupatia asilimia pale chini. Na lazima pengine kama vile waliokuwa wanasema iwe balance, waseme hii imebalance, ingiliane, hesabu ingiliane. Ikishaingiliana kabisa ndio waseme sasa tuende pale. Iwapo pengine moja wawili walisema hatutaki kusikia yenu, hapo basi kuna dosari kidogo. Naam, acha nikukate kauli kidogo, tutarudi kueleza iwapo ama utueleze hisia zako kuhusu ama mtazamo wako kama ingekuwa vyema pengine kama Chebukati angewasikiza ama pengine aliwasikiza, sema wameamua tu kusema, manake pia sasa imekuwa ni semia huyu dhidi ya semia huyu. Lakini mtazamaji, kwa sasa tuvuke hadi kaunti ya Kisumu ambapo Wycliffe Okech, mwanahabari mwenza ambaye yuko maeneo ya kule, na tuarifu ni yepi ambayo yanafanyika kwa sasa. Kumbuka pia kule nako mambo yalikuwa yametarajiwa kwenda upande wao. Kila mtu alikuwa anatarajia ushindi huku na kule, kila mtu alikuwa anatarajia ushindi hadi hapo jana jioni ambapo yaliwekwa bayana kuwa ni upande wa huku ndio umeshinda. Sasa kaunti ya Kisumu ambayo imekuwa ikiegemea sana mrengo wa Azimio, manake ndiko na kutoka Raila Odinga, mambo hayakwenda yalivyo, lakini Wycliffe Okech amekuwa kule kwa siku nyingi sasa. Wycliffe, tuelezee hali ipo vipi? Matarajio sio ama sivyo alivyokuwa, sijui kwa sasa kunaendelea nini Kisumu? Wycliffe. Naam, asante sana mwenzangu Kamcha Menza kwa studioni na kujia mbashara kutoka jiji la Kisumu. Katikati ya jiji la Kisumu, jinsi unavyoona nyuma yangu ni kwamba shughuli kidogo zinarudia hali ya kawaida. Naona watu baadhi ya maduka yameweza kufunguliwa sasa, tofauti na taswira ilivyokuwa asubuhi. Tulivyoweza kutembea hapa asubuhi, baadhi ya maduka bado yalikuwa yamefungwa, lakini kwa sasa wakazi wameweza kuendelea na biashara zao za kawaida. Wanaona magari yakipita, pikipiki zikiwa zimeegezwa hapa, ishara kwamba shughuli za kibiashara tayari zinarudia hali ya kawaida hapa. Na kuhusiana na ujumbe wa kiongozi wa chama cha ODM ambaye alikuwa mgombea wa kiti cha urais kwa mrengo huo wa Azimio la Umoja One Kenya, ujumbe huo umekuwa ukisubiriwa kwa hamu na ghamu kutokea tangia jana, ambapo mwenyekiti wa tume huru ya mipaka na uchaguzi nchini IEBC Wafula Chebukati alipoteua naibu rais kwa sasa Daktari William Ruto kama rais mteule. Na ujumbe huo kwa kweli umekuwa kusubiriwa, ikizingatiwa kwamba Kisumu ni mojawapo kaunti ambazo zinazingatiwa kuwa ngome za kiongozi wa chama hicho cha ODM Raila Odinga. Na ningependa nikukosoe kidogo tu, Raila kaunti ya Kisumu inazingatiwa kama ngome yake ndio, lakini yeye mwenyewe anatokea katika kaunti ya Siaya. Na kuhusiana na ujumbe huo, umeweza kusikia kwamba Raila akisema kwamba shughuli hiyo haikufanyika
haikuwa ya haki, na kwa hivyo basi hakubaliani na yale matokeo ambayo yalitolewa na yalitangazwa na mwenyekiti wa tume huru ya mipaka na uchaguzi nchini Wafula Chebukati, ambapo aliteua naibu rais William Ruto kama rais mteule. Na kwa sasa hivi, wacha utaniruhusu niungane na mmoja hapa wakazi hawa, pengine anieleze tu hali anavyofikiria ujumbe huu amepokea namna gani, na kwa ujumbe wa Raila ndio njia ya kuendelea kutokea hapa, kizingatiwa kwamba ujumbe huo kweli umekuwa ukisubiriwa kwa hamu na gamu tangia jana. Brother, if you can just basically talk to us, explain us, tell us your names, and that kind of message has been waited for with a lot of eagerness from yesterday. What do you make of that announcement? Una maoni gani ya kusema kuhusiana na ujumbe huo wa Odinga? Asante sana. Mimi ni mkaji wa Kisumu hapa. Kwa jina mimi naitwa Duncan Owino. Kutokea Raila ongee kuhusu uchaguzi uliopita ule wiki jana. Tumekuwa na wasiwasi kwa sababu ya delay ya result, alafu kutokea jana pia tangu Chebukati atangaze mshindi, tumekuwa na wasiwasi kwa sababu yale tulikuwa tunarejea haikuwa ile ilitangazwa. So kwa vile Raila amejitokeza wazi leo na kuzungumza na Wakenya wote na wafuasi wote kwa jumla, mimi naweza sema ya kwamba ile mwelekeo ametupatia kama wafuasi wake ni ile mwelekeo mzuri, na tungependa kuomba Wakenya hasa wafuasi wa Raila wafuate ile Raila maombea, kwa sababu Raila amekuwa akitakia Wakenya mazuri, sio mabaya. Saa kwa wale walikuwa wanafanya business, walikuwa wanafanya shughuli mbalimbali, ningependa kwa sisitiza kwamba Raila amesema shughuli zote mwachie na the relevant authority, nyinyi muendelee na shughuli kama kawaida ili tuendelee kujenga nchi. Na kwa zaidi ya hayo, tungependa pia kushukuru wale maafisa walikuwa na linda usalama hapa, kwamba hawajakera wananchi kwa kuzunguka huku na kule, ambapo imetupatia nafasi mzuri ili tuweze tukakaa na amani, na hiyo ndio ningependa kusema. Ukiangalia jana kumekuwa na hali mshika hasa kule eneo la Kondele, katika ule mzunguko wa Kondele, ambapo baadhi ya wakazi wa eneo hili pengine hawakupokea vyema ule ujumbe, lakini kwa sasa hali ni tofauti. Una yapi ya kusema kuhusiana na hayo? Naweza sema ya kwamba wananchi pia sasa hii wamekomaa kisiasa, alafu pia wako na ile moyo wa kuwa na ile inclusivity. Sasa unakuta kwamba wenye walikuwa wanaleta vurugu Kondele kidogo ilikuwa tu kwa sababu ya hasira, lakini kwa vile walikaa chini na wakaonelea kwamba pengine hasira ni hasara, ndio maana unakuta kwamba leo hali ya utulivu imeanza kurudi kwa baadhi ya sehemu hayo kama Nyalenda na Kondele pengine labda, na hiyo ndio tunasema ya kwamba hiyo inaweza saidia sisi kama wakaji wa Kisumu, maana Kisumu imekuwa ikijulikana kwa hotspot wakati wa election. Kila election unakuta Kisumu ndio inakuwa kama hotspot, lakini round hii tumeona ile mabadiliko makubwa sana. Yeah. Asante sana. Kamche, hilo ni maoni kutoka kwa mkazi mmoja wa eneo hili ama jiji hili la Kisumu, akisema kwamba eneo hili limepiga hatua ikizingatiwa kwa masuala ya kisiasa. Jinsi ameweza kusema kwamba Kisumu ni mojawapo maeneo ambayo visa vya ghasia vimekuwa vikishuhudiwa pindi za uchaguzi, lakini kisa hicho labda kiliweza kushuhudiwa hapo jana jioni, ambapo baadhi ya wakazi pengine walijaribu kuwasha moto na pengine kuonesha tu adhabu na pia ghadhabu zao kutokana na lile tangazo lililotolewa na Chebukati. Lakini jinsi umeweza kusikia mwenzangu hapa akisema kwamba hilo lilikuwa tu dhihirisho la kuonesha kwamba hawakutoshelezwa na tangazo hilo, lakini umeweza kusikia akisema kwamba kwa sasa, kutokea sasa kile anacho himiza ni amani. Wakazi hili waweze kukaa kwa amani kwa vile sasa ujumbe huo kutoka kwa Raila umeweza kutolewa. Kwa hivyo basi anahimiza tu wakazi wa eneo hili wakae kwa amani wakingoja maelezo yatakayotokea
kwa kiongozi wao Raila Odinga. Na Kamche, tutaendelea kuzungumza na wakazi wa eneo hili, labda waweze kutueleza maoni yao kuhusiana na tukio hili lote nzima, na tutaweza kuwajuza watazamaji wetu pindi tunazozipata. Kwako studioni Kamche. Naam, shukran sana Wycliffe, lakini kabla ni kuache uende ufanye shughuli zingine za kutafuta habari zaidi, umetupatia taswira kamili, umetupatia picha nzuri. Naona hapo ulipo biashara inaendelea. Sijui kama hapo ni katikati ya jiji la Kisumu ama ni kando kidogo na Kisumu, ama maeneo hayo yote pengine yapo vipi? Biashara zimefunguliwa ama mambo yako vipi? Na ni kweli mahali nipo kwa sasa ni katikati mwa jiji la Kisumu, Konradi, na ikiwa mwenzangu Masden hapa ataweza kuelekeza picha hizi katika upande wangu wa kulia kushoto, labda aweze kukuonesha tu jinsi ambavyo shughuli za kibiashara tayari zinaendelea. Wale wanaoshona viatu naweza waona tu pande ile, magari zikiwa zinasonga, baadhi ya maduka yakiwa yamefunguliwa baadhi tu, lakini maduka mengi hapa bado yamefungwa kutokana na ile woga ambao wakazi hawa wanao, kutokana na vile ile ikizingatiwa kwamba Kisumu imekuwa ikishuhudia visa vya rabsha wakati wa uchaguzi. Ni kweli mbali nipo kwa sasa ni katikati mwa jiji la Kisumu, na hapo awali nilikuwa nimeweza kujia mbashara kutoka eneo la Kondele, ambapo shughuli visa vya ghasia viliweza kushuhudia hapo jana jioni, lakini taswira ilikuwa tofauti sana. Hapo asubuhi niliweza kuzungumza na wakazi tu hapo katika eneo la Kondele, wakihimiza tu amani, na taswira ilivyo pale Kondele na hapa si tofauti, kwani vile visa vilivyoshuhudiwa jana tayari viko tena. Waliweza kuwasha moto barabarani, lakini kwa sasa barabarani iko safi, magari yanaweza pita, wakazi wakiendelea tu na shughuli zao za kawaida. Na kwa hivyo kile cha muhimu ambacho wakazi wa eneo hili wanahimiza ni amani, na waweze kutangamana na wenzao kama hali ya kawaida, wakisubiria tu kiongozi wa chama hicho cha ODM watasema ataweza kuelekeza wapi tena. Lakini kwa sasa kile ninaweza kuhakikishia kwamba hali zimeweza kurudia za kawaida, kwamba hakuna vile visa ambavyo viliweza kushuhudiwa jana tena havipo tena. Hali imeweza kurudia kama kawaida. Ikiwa uko na swali lingine utaweza uliza, lakini hivyo ndivyo hali ilivyo kwa sasa. Ni kwamba wakazi wanahimiza tu amani, ikiwa shughuli za biashara na kila kitu kimeweza kurudi sawa sawa. Naam, shukran sana Wycliffe Okech kutoka kaunti ya Kisumu. Mmoja aliyezungumza naye pale amenifurahisha, anasema pengine hasira ni hasara. Si pengine, siku zote hasira huwa ni hasara. Kwa hivyo ni picha nzuri ile ambayo tumepata kutoka kwake Wycliffe Okech, kaunti ya Kisumu, maana shughuli zinaendelea vyema, na bila shaka shughuli itakuwa nzuri zaidi, manake pia kutokana na kauli yake Raila Odinga aliyotoa akiwataka wafuasi wake kuendelea kudumisha amani na kuwa watulivu. Basi bila shaka shughuli kwa zile ngome za Raila Odinga ambazo pia walikuwa wanatarajia kupata ushindi, lakini bado sivyo ilivyotangazwa, basi tuna imani kwamba utulivu huo utaendelea kudumu na utaendelea kuenea katika maeneo mbalimbali. Mtazamaji, tukirudi hapa studioni, Dan, tulikuwa tunazungumzia lile swala la uwazi, naweza sema kama ni uwazi ambao makamishna pengine walitarajia kuwa nao pale katika ukumbi wa Bomas wakati walipokuwa wanakusanya yale matokeo na kujaribu kujumuisha na kuja na hesabu ya pamoja. Sasa swali langu nilikuwa nataka kukuuliza ni kuhusu, je, kwa mtazamo wako, kulingana na makamishna vile walivyosema kwamba hawakuhusishwa katika kutoa kauli zao ama katika kukagua ile hesabu aliyoletewa Chebukati na ile timu yao ya kiufundi iliyokuwa inafanya ule ujumuishaji, kwa mtazamo wako unaona Chebukati alifaa pengine angewasikiza hawa makamishna na kukagua nao ile hesabu, alifaa, ama kwa kuwa yeye ni mwenyekiti basi mamlaka anayo? Kwa kweli
Unapoona vile wale makomishona wamezungumza, sehemu moja imenifurahisha ya kwamba uchaguzi huu uliofanywa juzi kwetu hapa Kenya ulikuwa ni wa maana sana, ulikuwa wa wazi zaidi katika kila kituo, katika kila constituency, katika kila kituo ilifanywa vizuri. Shida ilitokea tu wakati wa mwisho. Hilo kwanza ni jambo zuri tunatakuwa tulishabikie, ya kwamba kule silifigwa vizuri kule mashinani, hawako na shida yoyote wala pingamizi lolote mpaka siku ya mwisho wakati walikuwa wanachumlisha zile kura. Hapo ndipo shida ilitokea. Shida ilifanya itokee atuielewe, kwa sababu wanatakuwa wafanye kazi kama kundi moja, maana ni kundi moja la watu wa IEBC. Ile atujaelewa ni kana kwamba walikatazwa kuingia pale, ama Chebukati ya kuwa chairman aliona ni kana kwamba katazo wasiingie, ama ni sheria inawakanya wasiingie pale kufanya interruption. Maana inawezekana pia iwapo commissioner moja ama mwili ama mtu ako na interest na mtu fulani, anaweza chukua vitu zake pale ajaribu kuspeleka pale na zinaweza kuharibu hesabu ile. Pengine hiyo ndio sheria iliyoko, ili ya kwamba wale makomishona wangoje watu wa kiufundi mle nyuma wafanye kazi yao. Hiyo sijui, pengine inaweza kuwa iko hivyo, lakini kama haiko hivyo basi kulikuwa na shida hapo, kwa sababu wao wakuwa 7, lazima kila mmoja kuna idara na yasimamia na nasimamia hii na hii na hii. Lazima pale kulikuwa na shida. Iwapo Chebukati mwenyewe aliwakanya wakakataza wasiingie kuingia ama wasipate yale matoleo ama hesabu ile, basi hapo kulikuwa na itilafu, pengine itilafu ya mawazo, communication problem. Yani hapo hawakuweza kuongea vizuri, waweza kuzungumza, na hapo alikosea kwa kuweza kuwaleta pamoja. Maana yeye ndio chair, na mtu akia kiongozi yake ndio kiongozi wa ile timu, anatakiwa walete pamoja. Na tena lakini sio lazima wengi hapo wengine watakataa, sio lazima walete pamoja. Watatafuta mbinu ya kufanya mambo yawe sawa. Kazi yake ndio ni kutangaza ili atangaze mshindi. Lakini vizuri akitangaza mshindi pia iwe wamekubaliana wote kama kikundi cha IEBC, ili sikuwe na utata. Kama sasa hivi kama angalichukua, hata kama angewacha siku moja, hata kama niyo nukta 0.1, manake pia alikuwa na siku ya leo bado, siku ya leo alikuwa na siku moja tena. Kama angewachia aseme tutangojea hiyo siku moja, hata kama angefanya kazi usiku mzima tena ile kuhakikisha kwamba zile hesabu zimekaa mzuri, alikuwa na nafasi ya leo, angengojea aweze kutangaza leo, maana leo ilikuwa ni siku ya mwisho angetangaza. Kwa hivyo iwapo aliharakisha hapo, naye pengine alikuwa amepatwa na msongamano wa pengine mare pressure, akaona wacha niweze kutangaza. Lakini hata hivyo inatakikana kiongozi ifike mahali kiongozi aseme ya kwamba sio lazima nifanye jambo hili leo, ni airisha hata kama ni kesho, hata kama ingefika leo, iwe ya kwamba aweze akaleta mshindi ama akatupatia mshindi. Maana sisi tulikuwa tunataka tu matangazo mawili peke yake, atupe mshindi na aliyeshindwa. Hatutaki atupe mshindi peke yake, atupe mshindi na aliyeshindwa. Hata kama ingefika leo ikuwe ya kwamba aweze akatupatia mshindi, basi angeomba siku nyingine moja ama 2 ama 3 atupatie hesabu isiyoleta taharuki. Lakini mzuri wa Kenya wamekomaa katika mambo ya kisiasa, sio wingi. Unasikia ndugu yetu amesema pale mtangazaji ya kwamba kutoka Kisumu akiwa katikati la jiji ya kwamba Kondele palikuwa na rafcha kidogo, lakini mwisho watu wakaangalia wakasema tunapigana nini? Tunapiga nani? Sio sisi tumetangaza. Hakuna mmoja wetu kati yetu ametangaza. Hebu tunyamaze tungoje. Na uzuri Raila mwenyewe, bwana Raila ametangaza leo akasema watu wanyamaze, na sisi tunasema watu wasubiri, wakae na amani, wangoje. Iwapo wataingia kotini taamua iseme ya kwamba ili inawezekana. Na hata kotini kuna mambo ile wanasemanga threshold, yani imefika kiwango kile tunaweza kusema turudie. Maana pia kurudia kura sio kitu mchezo, sababu unaona angalia hizi miezi, hasa miezi 3-4 zimepita,
ama mitano kumekuwa na kivumbi sana cha kinyang'anyiro hiki cha urais na vyo vingine nyadhifa zingine. Unaona ya kwamba ndio zimeenda, lakini hizi shughuli zimeharibu na zikaathiri uchumi wa Kenya wengi. Tayari Mkenya alikuwa analia kwa gharama ya juu, tayari amelia sana. Na tulikuwa tumefika mahali hata unga umeenda juu. Sababu kuna watu wengine walikuwa wameacha kazi kwenda kuhudhuria mikutano za kisiasa, wengine wakanunuliwa kwenda kuhudhuria mikutano za kisiasa, wakaacha mashamba zao, wengine hawakuvuna, wengine hawakupanda. Na ulikuwa ni msimu wa upanzi. Wakupanda wakapanda kama wamechelewa, ikawa sasa hatuwezi kuvuna na kwa tukakuwa na njaa. Kwa hivyo hizi shughuli zina mazuri yake na mabaya yake. Iwapo tena watatupatia siku zingine tena kwenda katika uwanjani, tena waanze na watu hao tena kufunga mabarabara, kufunga maduka, kufunga masupermarket, kufunga biashara kule, vijana wengine kupatua shilingi chache ama mvinyo fulani ili wapigie kura, na wengine wanakunya na waweze kupiga kura, wengine hata wana kura. Utaona hii itakuwa imeathiri sana. Kwa hivyo pia mahakama lazima iangalie ione uzito uko namna gani. Ni uzito wa kusema wacha yule mteule aendelee, anakana kwamba turudi kwa debe tena. Na iwapo utarudi kwa debe tena, itatugharimu kiasi ya pesa kiasi gani ili kurudi kwa debe, na iwapo itatugharimu kiasi kile ama itatoka wapi? Hata kama itakuwa pia ni hasara. Iwapo ungepata njia nzuri ya kuweza kutatua ili jambo ingekuwa mzuri. Hata katiba yetu hapo haijafanya vizuri sana, imewacha ile tunaita nafasi kubwa. Wangekuwa na nafasi kidogo ya kuweza kusema tunaweza kutangaza mshindi, itakuwa na hii ndogo na hii hapa iwe nafasi ni kidogo, narrow gap, yani iwe ni kidogo sana, kuliko kusema kwamba twende kotini, twende tunganganye, tutafute maloya na mambo kama yale. Kitu kingine, IBC pengine siku zijazo itabidi ipatiwe nafasi ili ya kwamba waketi watatue mambo yao kabisa kabla awaja yatangaza. Kwa sababu nafasi ilikuwepo, nafasi tunaweza sema ilikuwepo, wakati nafasi nzuri. Kwa sababu unapoona vile walivyokuwa meketi pale katika ule ukumbi wa Bomas, ulikuwa unaona watu wanapita nje wakirudi wakipita. Hata kama ni wewe ukiwa katika mtihani kama ule, hata kama mtihani sio kama ule wa kidarasa, watu wanaingia ndani wakitoka, kindani wakitoka, na pia wakimnongonozea. Nilikuwa naona asasi kulipenda sana wakati watu wananongonozeana wakati wa jambo kama lile. Inataka mtu asiwe ananongonezewa, naambiwa pengine hiki hivi. Mle kanisani mtu anaweza kunongonezea mchungaji ukamwambia kuna kitu umesahau tangazo hili, lakini ile sio kama tangazo kama lile la kanisa. Unaweza nongonezea ukamwambia umesahau kutoa sadaka. Kwa hivyo hivi hapana. Ama kuna tangazo tuna mkutano wiki ijayo, hapana, sio kama kile. Ile ni jambo la uzito sana. Linataka mambo yafanywe katika njia ya hali ya juu. Hata kule kunongozeana hakutakikani kuwe pale, kwa sababu inaona hiyo ni kama canvassing. Sababu mtu anakuja anakuambia kitu, anaenda kiti kule nyuma, mwanaambia mwingine anaenda na kiti pale nyuma. Wangepatiwa nafasi waketi, na nafasi ilikuwa ni kweli, pengine tuweza kusema katika ule msukumo wa nani atakayekuwa mshindi katika hii na hii. Na pia maana walikuwa nakaa masaa mengi. Unajua pia ukikaa masaa mengi sana unakuta ya kwamba yale maamuzi mazuri ulikuwa unataka kufanya hayatafanyika. Lakini si ndio maana mko wengi, ndio maana si mmoja, manake wanasema akili mbili ama vichwa viwili, vichwa vitatu vinarahisisha hesabu. Si ndio maana si mtu mmoja, ndio maana mko kadhaa, kiasi cha kwamba kama wewe utakuwa unasikia kama akili yako imechoka kwa sababu ya kukesha, kushinda kukesha, basi kuna hawa wenzako ambao pia mtajaribu kubadilishana mawazo na kuafikia kama ni maamuzi haya ama maamuzi haya. Kweli. Lakini tena hata kule
kule katika mashinani, tunaona nini natendeka. Kura chache kama zile zimepigwa katika kituo, kwa nini chukue siku 2, 3, 4 kabla ichaletwa katika kituo cha IEBC? Unaona kuna dosari fulani yenye inataka iangaliwe kwa undani kabisa. Sababu unapoona hata mimi nina nikapiga kura, unaona rangi ichatoka. Nilienda nikapiga, nikakuta watu kuna utaratibu, watu wale walikuwa wanapiga vizuri, wanakuelekeza vizuri, hakuna mtu akukwambia pigia huyu ama yule, unapiga vile unavyotaka katika siri. Lakini sasa kuhesabu sile kula kutoka kituo, kwa nini chukue siku 3, 4 na mna usiku na mchana? Kuna dosari fulani pale lazima iangaliwe siku zijazo. Kura kama zile hata kama ungepatia mtu mwenye sio msome sana ama watu sio wasome sana, inawachukua muda gani kuhesabu 1, 2, 3 mpaka zifike zile kula zinazotakina na waandike katika ile karatasi, isainiwe, iwe scanned na itumwe. Kuna dosari kutoka pale pia. Ili ya kwamba siku zijazo hautaki Nairobi kwa mfano. Huku ni mahali hata kama ni siku zilizopita mtu anaweza tembea kutoka kituo na miguu, hata sio baiskeli, hata sio motorbike, uingie utembee na upatiane ile karatasi iwapo una ulinzi wa kutosha. Maana ile karatasi ikishasainiwa inataka ulinzi wa kutosha kabisa. Inahitaji askari, inahitaji wale wa kulinda ya kwamba ifikie Chebukati mikono zake ya kwamba hii ndio hii. Muda gani naochukua? Kuna dosari pale. Kwa hivyo hiyo dosari na huo msukumo na vile haraka na Wakenya pia kusubiri, Wakenya wa nje, Wakenya walio nje na watu wa kimataifa kuangalia, pengine aliona ya kwamba wacha nifanye vile nilivyofanya sababu yeye ni chair, akakuta ya kwamba imetokea pale. Lakini hivyo sichasema ya kwamba alifanya makosa. Inaweza hata wezekana ya kwamba ile hesabu kuna mahali imeenda dosari, sababu kama kuna wale watu technocrats wamekuwa pale nyuma wakipiga zile hesabu na matakrishi zao, inawezekana iliwapita ya kwamba ile 0.1 ikaja kupitaje. Haitakiwi kupita, inatakiwa ilingane kabisa 100% isipungue wala kwenda juu. Namba hapo imefungua kamwanya kidogo, na haka kamwanya kanaofunguliwa kataweza kugharimu wa Kenya, kwa sababu wataenda kutafuta kura kwa nani? Ni kwetu sisi raia. Wataenda wapi? Wataenda misikiti, wataenda makanisani, wataenda sokoni, watafunga mabarabara, maana walikuwa wanafunga mabarabara wakifanya kampeni. Na walipokuwa wakifunga barabara wakifanya makampeni, hawakuwa wanajari wale watu wanasema kwamba wanatetea. So mimi ningelifikiria ya kwamba kama mtu mwingine hataki kuja katika lile kusanyiko la wale watu, awachu afanye vitu zake kule, auze vitu zake na vile. Yule anataka kuja, anataka kwenda pale, aende pale basi na asikie. Lakini unakuta unafunga barabara, wapitaji wa magari hawezi wakaendesha magari zao sababu barabara zimefungwa. Mali kwingi mali mikutano mikubwa iliyofanyika walikuwa nafunga maduka zote, supermarket zote, hata soko ndogo ndogo. Lakini itakuwa ni kwa hiari tu ya kama tuseme kama ni mfanye biashara, maana yake haujalazimishwa kufunga biashara yako kwenda mkutano wa kampeni. Hapana dadangu, hapana, sio hivyo. Mahali unaona kuna hatari, hauwezi ukajielekeza mahali pana hatari. Hata mimi nikiona hatari kutoka pande hii naenda pande hii. Na kumbuka wakati uliopita kulikuwa na timu mbili zetu hapa za kitaifa, silikuwa tunacheza mpira, na nilikuwa napenda sana kwenda kuchungulia na kuchumuika na zile timu. Lakini wakati walipokuwa nabeba mawe katika kwenda stadium na walikuwa nabeba rungu na vitu zingine, nisema mimi sikanyagi pale. Na ukipita njia zao, nikawa natembea siku moja na binti yangu na nikisha niunua kapochi kake, walimnyang'anya wakaenda nako. Sasa wakati mikutano ile inafanywa, iwapo ushapitia kipindi kama kile, hauwezi ukawacha duka lako limefunguliwa supermarket, maana wakizungumza jambo lililo kinyume, wale wakikuja vikundi za vijana na vile njaa imekuwa, unga kumoja shilingi 250 na unaziona ziko pale ama ziko pale kwa supermarket, wewe siku mbili umeraranja, si utapita, mtu anaweza pita akijisaidia. Lakini uzuri vijana wetu wakati huu wamekuwa wazuri, hawakufanya rapsha nyingi, hawakuiba, hawakuibia watu, wamekuwa Wakenya kwa kweli wamefanya vizuri, wamekuwa na utulivu na amani, na nasema ukomavu wa kisiasa kama vile wanavyozungumziwa na wanasiasa zao. Nimekuelewa mahali nukta yako imetokea. Kumbe unajua Waswahili pia wanasema au mwaena nyoka
akiona hata kamba makafito tu kamepita yatoroka yashtuka. Sasa nimeona mahali ulipotokea na nukta yako ukisema kwamba bintio siku moja alibakurwa kibeti chake kaenda na vipochi zake na vitu zake alienda nazo. Sasa kuna jambo moja ambalo umelileta hapa na naona linanipatia swali fulani, manake umeelezea kwamba iwapo mahakama itakuwa inashughulikia swala hili la muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kusema kwamba wameenda kupinga ule uamuzi wa IEBC, unasema mahakama inafaa iwe na makini, ijue kwamba iwapo itawaruhusu wa Kenya waende kwenye kura tena, wakumbuke kwamba uchumi ndio huo umeharibika, wakumbuke kwamba kuna kampeni zitafanywa, maduka yatafungwa, mambo kadhalika kama hayo yatafanyika. Lakini kuna hili swala lingine ambalo pia linajitokeza pia, haki na demokrasia, manake ni haki yao kwenda kutafuta, iwapo na ulisema awali kwamba mtu anahisi kwamba hakukuwa na uwazi ama hakufanyiwa haki, ana uhuru wa kwenda mahakamani. Kama semi yako inajichanganya pale. Kama kulikuwa na dosari, mtu anastahili kuingia pale, achukue alama zake, mahakama iamue. Lakini iwapo malalamishi yale yamekuja hayana msingi ama hayana nje yanaweza kuondolewa kana kwamba yalifanya vizuri, basi mahakama ina nafasi ya kusema ya kwamba hakuna haja ya kurudia kwa sababu tutakuwa tumepoteza mali nyingi. Lakini iwapo kipenge kimoja ama viwili za katiba zimeharibiwa ama wamezikanyaga, wameziharibu, basi hapo mahakama inaweza kusema hebu tuende, hata kama itatugharimu namna gani, haki itendeke. Unaona, hata kama katika katiba yetu tumesema ya kwamba na haki itendeke, haki nayo itendeka. Haki ikitendeka, kila Mkenya atasikia vizuri. Nilikuwa nikielezea ya kwamba nikielezea kwamba kwenda katika kura, sisemi ya kwamba watu wasienda kura, tukienda katika kura inatugharimu. Lakini iwapo pana shida, iwapo palionekana shida na wala makomishona ama lolote lile ama yoyote yule, inaweza kuwa sio wale makomishona peke yake, inaweza wezekana ya kwamba ni Mkenya mwingine, kuna Mkenya mwingine mahala fulani aliona jambo fulani kitendeka. Kama wakati huu nilisikia uvumi, mimi siwezi kusema ya kwamba ilikuwa kweli ama ilikuwa kweli, walikuwa wamesema ya kwamba palikuwa na mtu alikuwa anafanya hesabu, ilikuwa inatakuwa iwe 41,000 na zingine hapo zimeongezeka. Inawezekanaje karamu ya mtu ilienda ikaandika 51,000 na hizo zingine? Unaona kuna makosa kama yale, inaweza kuwa ni uchovu. Basi mahakama inaweza fika pale iseme sasa wacha tuanze kuangalia kwanza. Kuangalia mahakama si kusema ya kwamba tufanye ili kwanza. Naamini ya kwamba watasema lete zile form, lete zile forms za 34A. Hebu tuziangalie zote kwa makini. Hebu tuzihesabu tuone kama zote zinawakilisha kila kaunti. Kila kaunti imekuja nazo. Zile za urais ndio. Hebu basi tuone kama kuna mahali kokote kumejariwa kufutwa ama kumefutwa. Ama kuna fomu nyingine imeandikwa ikakuwa imebadilishana na hii. Maana yawezekana ule mwenye alikuwa pale sasa kama ule returning officer alikuwa pale ama ule representative aliyosign aliitwa aseme wewe ndio resign, hii ni sign yako, aseme ndio, kabla hata chochote. Wakishaona pale, hapo ndio wataanza kuangalia kujenga case. Kama itakuwa wanaweza fika mahali ukute ya kwamba zile nambari zimetoshana, zimesawasishwa, ukute ya kwamba tumeendelea bila shida. Lakini wakijumlisha zile nambari wakute ya kwamba hesabu sao zile wamefanya zimekuwa tofauti na zile zenye tulikuwa tumepewa ama tumeona, na naamini ya kwamba hawatapatia watu tena, maana ile itakuwa nyingine, watapatiwa zile figures ama data, watu wengine wafanye zile hesabu, na pengine mtu mwingine watatu waine akue pale kikundi wahesabu pamoja. Wakishasema ndizo hizi zinatoshana kusawasishwa na linganishwa na zile tulizozipewa, basi wanaweza kusema ya kwamba ili jambo rais mteule ako sawa, aendelee. Lakini iwapo pengine waone ya kwamba kuna dosari iliyoendelea hapo katikati, ziwe zimetolewa ama zimeongezwa, waweza kukata kesi waseme ya kwamba basi tufanye lile wanalolisikia tulifanya, na pengine wanaweza sema turudie. Wapo tarudia, ndio nikasema marudio inakuwa ni
gari zaidi. Kwa hivyo kwa maoni yako ama kwa mtazamo wako, wewe unasema kwamba huku kuhesabu kura tena, pengine tutafute zile form 34A hadi zilipo zote, tujaribu kujumuisha tena tuone hii hesabu kama ipo sawa kabla ya kuangalia uamuzi wa mahakama ama hapana. Wakati mahali tumefika sasa, haiwezi karudi kwa IBC tena. Ishapita. Maji kishamwagika aisoleki. Hapo hawatarudishwa tena. Ile watakokuwa hizi fomu, ile watalofanya ni kuzileta zote kutoka katika kila mahali zimekuwa, katika kila kaunti na katika kituo cha hicho kaunti, na wale watu wote walio saini wawe pale, ili ya kwamba ziwetwe pamoja. Hiyo itakuwa sasa ni kama basis ya kuangalia ni ukweli ama si ukweli. Hii signature ni yako ama saini ni yako ama sio yako, iliandika hapa. Wazilete pamoja, sababu inaweza fanya mambo iwe rahisi kidogo kuliko kusema tuingie tu mara moja katika uchaguzi mwingine. Wakishafika pale wawe na zile data. Kutoka kwa zile data ndio wanaweza kusema ya kwamba ibu tufanye uamuzi vile tutakavyofanya, kwa sababu bila zile form zote hazitakuwa, na pengine sio za urais peke yake. Kutaweza kuwa na za ngazi za chini kama ya MCA. Na wale wanasema ya kwamba mimi sikushindwa kwa waki, lete karata zangu tuziangalie. Lakini ubaya pale pengine wahesabu zile ziko usihesabiwe na macho zionekane, na walinganishe ile hesabu imehesabiwa kama inalingana kamili na ile iliandikwa katika ile form ya 34B. Kuna B na A na B zimelingana. Kama asijalingana, hiyo basi inahitajika kuangaliwa, waseme ni kitu gani tutakachokifanya, kwa sababu hawezi wakasema tufanye tu kwa haraka. Hapana. Lakini sasa hata kama wangerudi tena kuhesabu, Chebukati tena ana hiyo nafasi, kwa sababu sasa ishampita, ashafanya hivyo. Ni koti tu inaweza kusema tufanye hivi ama vile. Tusihesabu, wanaweza sema kule juu tumehesabu, tumeona hapa iko hivi, wafanye judgment, sababu pia ni wanakuanga 7. Wanaweza sema hivi ndio tumeona sisi. Wale wenye wagombea wawili wakata, sababu tukiingia katika sasa uchaguzi wa pili, wale wawili wa nyuma watakuwa tu ni wawili, wale wa mbele peke yake. Basi ndio watasema ya kwamba koti iseme. Lakini tena standi kama katiba inakubali koti pengine kusema tumeona ya kwamba wewe ulikuwa na hizi kura, hata kama ulikuwa umeshindwa, sasa tumekupatia urais. Haina hiyo nafasi. Mwananchi katiba ndiye ana nafasi ya kuweza kusema rais yake nani. Ni kusema hizo zimeharibika. Na kitu kishaharibika, hiyo imeharibika. Hiyo sasa wakiona asitoshani, asiendi sawa, ni kuingia katika debe. Kwa tathmini yako ama kwa mtazamo wako, hawa makamishna 4 ambao walijitokeza hapo jana na pia leo tumewasikiza walichokuwa nacho cha kusema, kuna watu ambao pengine wamesema kwa nini wameleta hii hoja dakika za mwisho? Manake IBC jana ilikuwa imetangaza kwamba, ameeleza kwamba itatoa matokeo mwendo wa saa 9, Wakenya wakasubiri saa 10, wakasubiri tena saa 11 hadi saa 12 ndio matangazo hayo yakafanywa. Kuna wenye ambao wanajiuliza, wanasema hawa makamishna 4 waliojitokeza, kwa nini wasingeleta zile alama zao pengine awali, kiasi cha kwamba wakati IBC na kuja kutangaza basi itakuwa ilijulikana mapema? Manake walikuja dakika za mwisho huku wakati mida imesha kwenda. Kwanza na jibu aina mbili. La kwanza, wale makomishona walisema ya kwamba walitamka wao wenyewe ya kwamba walizuiliwa kushiriki katika zile zoezi la mwisho. Na inaleta swali lingine, kwa nini wakazuiwa? La pili, tulikuwa tumeambiwa kwamba itakuja saa 8, ikabadilishwa Wakenya wakawa wanazuiwa. Unaonekana kwamba hapo pia kuna shida, kwa sababu alikuwa anangojea nini? Sababu mtu akisema kama ndio chama, tuseme ilikuwa itakuja saa 8, ni kitu gani alikuwa anangojea? Ama palikuwa na mzozo kati ya hawa 4 na wengine wakijaribu kukubaliana jambo fulani, kuvutana mpaka saa hizo zikafika. Ikafika pengine wale watu walikuwa katika hali ya kiufundi mle nyuma, inawezekana kana kwamba wao wenyewe walifanya makosa. Makosa ni ya wanadamu, lakini wanaweza fanya makosa, lakini sio mara ya pili. Wanaweza kuwa walifanya makosa, inawezekana. Na siku hizi
mimi naamini ya kwamba hawatumii penseli ama karamu ya wino kuangalia zile ama kuweza kufanya kuchumlisha. Naamini ya kwamba lazima walichumlisha teknolojia na vifaa jinsi ya kuweza kupata zile vitu. Kuna njia pia inaweza badilishwa kiteknolojia. Ukitumia unaweza tumia njia ibadilishe vitu. Inawezekana ni algorithm gani wanatumia. Inaweza kuwa kuna mshale pale umeweka ukabadilisha na kwa hivyo uwezi ukajua. Kuna virus, tunajua kuna na virus inaweza kuwa pale, inaweza kuwa kuna kitu mengi hapa na pale, iki na kile kiweza kuharibu ile hesabu. Mmoja wao, maana hakuna mwingine anaweza toka nje kuja kufanya pale, anaweza kuwa pengine amefanya kosa ikawa likaharibu lilipoharibu pengine shida ikatokea pale, mizozo, wakasema hii hatukubaliana nao. Kuna mambo mengi yenye hatujui yenye iliwezekana pale nyuma, lakini ile kusema tutalete saa 8 tutalete saa 9 pengine saa 10 ile ililete taharuki katika roho za watu. Lakini uzuri wa Kenya walingojewa kusema kitu chote inaweza tokea. Na pia kuna njia nyingine pia, iwapo matokeo ingekuja mapema sana kama vile saa 4 hivi asubuhi ama pengine kabla ya saa 6, inawezekana ya kwamba vijana wako na nguvu, watu wana uwezo mkubwa. Kuna wale wanaweza sikia uchungu wakaanza kuleta shida. Kwa hivyo pia kuchelewesha kidogo ilisaidia ili ya kwamba siri singeritokea asikutokea. Sababu ilikaa mpaka karibu majioni kuja kutangaza ni jioni. Kila mtu ule alifurahia, akafurahia, akienda kwake. Mwenye alikasirika akaenda kwake. Ule alijaribu kufanya fujo, akakuta hakuna mtu anafanya fujo kwake. Kwa hivyo katika kila jambo unaona kuna uzuri na kuna ubaya kidogo ili kuja pale. Kwa hivyo ile ni pia sio mbaya. Tunasema ya kwamba lazima iwe sahihi, lakini ile tu shida ni ya kwamba kule kuendelea kuailisha ni sahihi, tena ailisha tunasema ni sahihi, tena after ni kama baada ya dakika hizi ama sahili, hiyo ilileta taharuki kidogo. Lakini pengine ni njia moja ilikuwa ya kuambia watu ibu tungoje chakula akija iva jikoni, ndio tuweze kuwapakulia mweze kukipata. Pengine kuna taarifa moja ama maelezo fulani kuhusu jinsi ya shughuli nzima ya mpito wa urais. Tutaweza kuangalia hiyo video kidogo, lakini unaonaje kwa mtazamo wako kama kulikuwa na hii vuta ni kuvuta kati ya hawa makamishna kiwemo kama ni Chebukati mwenyewe na hawa makamishna 4, unaonaje kwa mtazamo wako? Unaona pengine kama Chebukati angekuja aseme nilikuwa nimewaahidi kwamba nitawapatia matangazo haya saa 8 ama leo, lakini kuna tashwishi fulani ambayo tunataka tujaribu kuirekebisha na makamishna wenzangu, kisha kwa sababu bado tuko na siku nyingine tujue tuwapate kesho. Kwa mtazamo wako unaona hiyo ingekuwa sawa ama pengine ingeleta pia wasiwasi zaidi? Hapana. Uongozi mzuri ni kwa wazi. Uongozi mzuri sio kuficha vitu. Hata kama shida imetokea, inaweza kuwa mtambo umeharibika. Unajua kwamba unatumia makompyuta, laptop, kuna wakati tunajaribu kufanya kitu, kompyuta ina break, inaharibika. Hizi vitu zinaharibika. Kama kungekuwa na shida ama mvutano kati yao, pengine angekuja aseme kwamba tunaendelea, angeambia Wakenya kwamba tuna shida, kompyuta imevunjika ama shida imetokea, lakini angejitokeza aseme kwamba kuweni na subra, tunaendelea kuandalia vitu na tunaendelea kutengeza watu, hata wangekuwa na shida au ungekuwa na shida. Lakini hata hiyo Wakenya hawakujali sana, hata kama walingojea. Ile kitu kimeleta shida ni ya kwamba hawa makomishna wamekuja kusema kwamba sasa kuna 0.1 ndio wamewakasirisha. Hiyo inakilisha watu 1142. Hiki ndicho sasa kinakuja kinatuonyesha na kwamba idadi kamili ya waliopiga kura haijatolewa kikamilifu, zilizokuwa zimethibitishwa ama zilizojuzwa hatukuelezewa ni ngapi, na tukitaka kuangalia katika hali ya undani kidogo, ukiona ya kwamba kuna nyongeza ya
moja. Ni kusema ya kwamba hiyo ni nyongeza. Hii nyongeza iliongezewa nani? Ije iliongezewa David ama George ama Raila ama Raila mteule? Hauwezi kujua hiyo nyongeza iliongezewa kwa sababu hiyo 0.01 hiyo ilikuja, hatujui kama iliongezewa ama iliondolewa. Hatujui, inaweza kuwa iliondolewa kwa huyu kwa huyu ama chochote kilichotendeka. Lakini lazima iliongezwa kwa mmoja wao. Aidha inaweza kuwa imeongezewa kwa David Mwaure ama ili kwa George Wajakoya ama inaweza kuwa imeongezwa kwa Raila Odinga ama inaweza kuwa iliongezwa kwa Daktari William Ruto. Kwa hivyo hiyo nukta moja hiyo nukta moja iliongezewa ilipatikanaje? Na hiyo kama wale wadadisi wanasema, unaona hiyo 0.01 nukta inaakrisha watu 142 na kuongezea. Ni kusema ya kwamba ule ushindi basi ulikuwa ni mdogo sana. Ni mdogo sana. Na kitu cha uzuri ni ya kwamba katiba imetukubalia ya kwamba mtu akishinda hata kama ni 0.001 ya 50 ameshinda. Hata kama ingekuwa ni 0.000, hata kama ni 0.3 ziko hapo mbele, hiyo still, hata kama ni 0.4, so long as kuna kamoja kamekuwa kwa hiyo 50%, huyo ni mshindi. Kwa hivyo ukiangalia hata kama wanasema ya kwamba kuna hiyo 142 ama 142 watu wanaowakilishwa na hiyo 0.1 ya kwamba ile tunataka ni ya kwamba so long as imekuwa 50% kuongeza moja. Na moja, so long as moja hata kama iko kule nyuma ni moja. Umeleta hoja ambazo bila shaka na imani kwamba Wakenya wengi wana maswali kama hayo, kwamba hii hesabu iliyoletwa hapa ama hii idadi zaidi iliyoletwa hapa na hawa makamishna ilitoka upande upi? Ilitolewa kwa mtu, ikawekwa kwa mtu, ilitolewa kando ikaja kuongeza? Ni maswali ambayo Wakenya pia kule nje wako nayo, na bila shaka ni baadhi tu ya maswala ambayo pengine muungano wa Azimio utakuwa unawakilisha kule mahakamani kusema, kutaka kujua mambo kama haya ambayo yameletwa na hawa makamishna yatatatatuliwa vipi ama yataangaliwa kwa namna gani kiundani, kuhakikisha kwamba hii hesabu basi, manake mwisho wa kusha itabidi wajumuishe hesabu zote ije 100% kwa kamili. Mtazamaji, saizi nataka tuangalie, manake tunafahamu kwamba itakuwa ni serikali ya mpito, itakuwa ni shughuli ya kuandaa ile serikali ya mpito, manake ni awamu yake Rais Uhuru Kenyatta imekwisha na kuna serikali nyingine itakuwa inachukua awamu. Je, hatua hii inafanywa vipi? Nani anahusika? Ni wapi mwanzo? Ni wapi inapokamilika? Hapo katikati kuna nini? Maana anasema kuna mwanzo, kisha kuna katikati na kisha kuna mwisho, kabla ya shughuli hiyo yote kumalizika. Kwa hivyo ningependa tu upate tu fahamu zaidi kuhusu shughuli hii nzima kwenye taarifa hii ambayo ilikuwa imeandaliwa hapo awali. Shughuli ya mpito wa urais huanza kabla ya uchaguzi mkuu. Serikali iliyo mamlakani inatarajiwa kubuni kamati ya mpito siku 30 kabla ya uchaguzi mkuu, ambayo itasimamia shughuli hiyo kuambatana na sheria ya mpito wa urais. Upanga hiyo ishara ya kwamba amekuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Sheria hiyo inatoa utaratibu wa kukabidhiwa mamlaka kwa rais mteule. Kamati hiyo hujumuisha katibu wa baraza la mawaziri ambaye atakuwa mwenyekiti. Wakati huu jukumu hili limetwikwa mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua, ambaye amekuwa kihudumu kama kaimu katibu wa baraza la mawaziri tangu mwaka 2015. Mwanasheria mkuu, waziri wa wizara inahusika na usajili wa watu na uhamiaji, katibu wa wizara inahusika na masuala ya usalama wa kitaifa, katibu wa wizara inahusika na masuala ya kifedha, katibu wa wizara inahusika na mashauri ya kigeni, katibu wa wizara inahusika na masuala ya habari na mawasiliano, katibu wa wizara inahusika na masuala ya kikatiba, katibu wa wizara inahusika na masuala ya baraza la mawaziri, katibu wa wizara inahusika na masuala ya serikali za mitaa,
katibu wa Wizara ya Utamaduni na Huduma za Kijamii, mkuu wa majeshi ya Kenya, mkurugenzi wa idara ya ujasusi, inspekta jenerali wa polisi, afisa anayesimamia masuala ya ikulu, katibu wa bunge la taifa, msajili mkuu wa idara ya mahakama, watu watatu waliochaguliwa na rais mteule, katibu wa bunge la Senate na katibu wa kamati ya uhusiano kati ya serikali ya taifa na serikali za kaunti. The functions of the assumption of the office of the President Committee are to 1. Facilitate handing over the process of the outgoing president. Kamati hiyo ina majukumu yafuatayo: kufanikisha shughuli ya kupokezana mamlaka kati ya rais anayeondoka na rais mteule, kuweka mikakati ya ulinzi wa rais mteule, kubuni afisi na kuwateua maafisa watakaomhudumia rais mteule, kushirikisha mawasiliano kati ya rais mteule na maafisa husika wa umma, kufanikisha mawasiliano kati ya rais anayeondoka na rais mteule, kuandaa sherehe ya kuapishwa kwa rais mteule na kutekeleza majukumu mengine yanayohusiana na shughuli ya mpito kuambatana na katiba na sheria zilizoko. Kamati hiyo inaweza kubuni kamati ndogo ambazo zitaiwezesha kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Wanachama watatu wanaochaguliwa na rais mteule chini ya ibara ya 5 sehemu ya 2R ya katiba wanaweza kumshauri mwenyekiti kuitisha kikao kujadili masuala muhimu au ya dharura yanayohusiana na mpito baada ya kutangazwa rasmi kwa matokeo ya uchaguzi wa urais kuambatana na kifungu cha 138 cha katiba na ibara ya 39 ya sheria za uchaguzi nambari 24 wa mwaka 2011. Kamati hiyo itahakikisha kwamba rais mteule na naibu rais mteule wanapewa ulinzi ufaao. Chini ya ibara ya 9, kamati hiyo itahakikisha rais mteule atapokea taarifa za kiusalama kutoka kwa asasi za usalama. And I will do justice to all in accordance with this constitution. In accordance with this constitution. As by law, sherehe ya umma ya uapisho wa rais mteule itaandaliwa katika mahali wazi katika mji mkuu kuambatana na katiba. Kamati hiyo itachapisha kwenye gazeti rasmi la serikali tarehe na mahali itakapofanyika sherehe hiyo, huku siku hiyo ikitengwa kuwa siku kuu ya kitaifa. Inspekta jenerali wa polisi anatarajiwa kuhakikisha usalama umeimarishwa wakati wa sherehe hiyo, ikiwemo uwepo wa maafisa wa kutosha wa ulinzi watakaoandamana na rais mteule na naibu wake. Msafara wa rais mteule ambao ni sawa na ule wa rais anayeondoka utaweka ulinzi hadi mahali pa sherehe. Sherehe ya kumwapisha Rais Kenyatta baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 iliandaliwa uwanjani Kasarani. Hajamaliza tafadhali. Kutulie tena tafadhali. Rais mteule anatarajiwa kuapishwa Jumanne ya kwanza baada ya siku 14 zinazofuatia matangazo ya matokeo ya uchaguzi wa urais, ikiwa hakutakuwa na rufaa mahakamani kupinga matokeo hayo, ambapo rais mteule atakabidhiwa nyenzo zote za uongozi na rais aliyemtangulia. Jeshi ya ulinzi ya Kenya. Rais mteule anakula kiapo cha utekelezaji majukumu yake kuambatana na katiba. Kiapo hicho chini ya kipengee cha kwanza kitaongozwa na msajili mkuu wa idara ya mahakama na kushuhudiwa na jaji mkuu, na ikiwa jaji mkuu hata kuwepo, basi na naibu wake. Shughuli hiyo itafanyika kati ya saa 4 asubuhi na saa 8 alasiri, huku umma ukiruhusiwa kufika mahali pa sherehe. Kiapo ambavyo ameapa